our 50th annual day celebration. I thank each and every one of you for your presence here. We are about to begin our program shortly. Thank you. We see our management committee here. We all are happy to see the parents, all invitees gathered here to this auspicious occasion. We will begin our program shortly. Ladies and gentlemen, good afternoon to one and all. The SDV family is so elated to welcome all our invitees, parents, alumni, former principals, students who have gathered here to this auspicious occasion. Of course, Imtiaz. And we are privileged to have Sri K. Jayakumar IAS as our chief guest, especially as it is the 50th year of this educational excellence. Along with our chief guest, we have Dr. Asha G. Pillai, a consultant neurologist, as our guest of honor. We have a wide display of talents of both teachers and students of this institution. We have to give them a big round of applause to both the students and teachers for their hard work. A special thanks to the parents for helping them throughout. The stage is all set for the inauguration, honoring and a display of cultural feat of the 50th year of our school. I hope all of you enjoy the visual treat that has been prepared by all the energetic champs of this school, and that too our teachers also. This is a time for us to honor the achievement of all those who are associated in the progress of the school. The first CBSE school in Alappuzha. It was a vision and dream of our STV management to bring in a national syllabus to this big city of Alappuzha. Audience, I have a question for you. Are you ready to witness the cultural extravagance of STVians? Okay. The Sanatana Dharma Vidyashala was found on 18 January 1905 by a team of socially committed citizens of Alleppey. The long-cherished wish of the public in and around Alappuzha was fulfilled in 1972 when STV started an English medium school affiliated to CBSE. Our school's mission is to provide a vibrant and quality education adaptive to the changing needs of time to ensure all-round development of the students and to expose them to a wide spectrum of scholastic and co-scholastic learning, which is essential to make the child confident and ready for them to step out into today's challenging world. The motto of our school is, "There is no religion higher than truth." Truth dispels darkness of ignorance and ignites the desire of knowledge. Students are encouraged to assimilate this glorious principle so that they grow up to be truthful, productive members of the society and patriotic citizens. We strive to provide a lively, warm, and purposeful atmosphere for the pursuit of excellence by emphasizing the principles of Sanatana Dharma. Now, I would like to hand over the stage to Vedika and Vaishnav.
For the kind attention of teachers and parents, the updated YouTube link is there in the WhatsApp group. Kindly share it. The updated link is being posted in the WhatsApp group. Kindly share it to everyone. The YouTube link for the live streaming for the afternoon session has been updated in our WhatsApp group. Kindly share it with the students, the parent community and SDV fraternity. Thank you. The managing committee is here. Welcome you all, sir. Our stage has been set for this wonderful event. So I hope you all are ready. There are many dances, skits and other programs that are scheduled for today. I hope all of you enjoy all these programs today. Are you all ready for this event? Come on people, energy. Are you all ready? Our guest is on the way. Our programs will come in shortly.
Our guest will be here shortly. Meanwhile, we can enjoy a wonderful music from Ashiga of 11B. Here we have Ashiga of 11B with a melodious song. The lyrics of this song that is about to be sung by Ashiga is written by the chief guest of the day, Sri Jayakumar IAS. शुभकारिणी कादर हृदय सरोवर निरुगैर उदयांगुलियागो मंगल मंदस्मिदं तूगु कुडजाद्रिയിൽ कुडिकोळ्ളും महेश्वरी गुणदायिनी सर्वशुभकारिणी नादात्मिके मूकाम्बिके आदिपराशक्ति नादात्मिके देवी मूकाम्बिके महेश्वरी गुणदायिनी सर्वशुभकारिणी विद्याविलासिनी वरवर्णिनी शिवकामेश्वरी जननी विद्याविलासिनी वरवर्णिनी शिवकामेश्वरी जननी दुःखबिन्दुवाയി മാറുന്ന ജീവിതം കരുണാമയമാക്കൂ हृदयं सौपर्णिकयाकू
സർവശുഭകാരിണി കാതര ഹൃദയ സരോവര നിറുകയിൽ ഉദയാങ്കുലിയാകൂ മംഗളമന്ദസ്മിതം തൂകൂ കുടജാദ്രിയിൽ കുടികൊള്ളും മഹേശ്വരി ഗുണദായിനി സർവശുഭകാരിണി. It was a melodious rendition by Ashika. We need to give her a big round of applause. The song sang by Ashika is written by our chief guest, Sri K. Jayakumar. Is not only an IAS officer but also a poet, lyricist, screenwriter and also a painter. He has written lyrics for nearly 100 Malayalam films and a large number of songs for albums, television and also radio. He has also written and directed a children's film. And he has held 17 solo exhibitions in India and abroad. And we are very lucky to have him as a chief guest, and he will be here shortly. And meanwhile, we can hear another song from Govind of 12D. സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ മണ്ണിനു വിണ്ണിൻ്റെ വരദാനമേ വേദനയെപ്പോലും വേദാന്തമാക്കുന്ന നാദാനുസന്ധാന കൈവല്യമേ സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ ചൈതന്യ നാഭിയിൽ വിരിയും ആയിരം ഇതളുള്ള താമരയിൽ ആദിമ ചൈതന്യ നാഭിയിൽ വിരിയും ആയിരം ഇതളുള്ള താമരയിൽ രചന ചതുരൻ ചതുർമുഖനുണർന്നു ചതുരൻ ചതുർമുഖനുണർന്നു സർഗം തുടർന്നു കലയിലൊരു സ്വർഗം വിടർന്നു മധുരമധു
സുമനളിനദള കഥനഹര മൃദുലതര ഹൃദയ സദനലതികയണിഞ്ഞ സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ. ഓംകാരനാദത്തിൻ നിർവൃതി പുൽകിയ മാനവമാനസമഞ്ജരിയിൽ ഓംകാരനാദത്തിൻ നിർവൃതി പുൽകിയ മാനവമാനസമഞ്ജരിയിൽ മുരളീലോലൻ മുരഹരനുണർന്നു മുരളീലോലൻ മുരഹരനുണർന്നു സർഗം തുടർന്നു കലയിലൊരു സ്വർഗം വിടർന്നു മധുരമധു സുമനളിനദള കഥനഹര മൃദുലതര ഹൃദയ സദനലതികയണിഞ്ഞു സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ സംഗീതമേ സാനിധ പദനി സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ സംഗീതമേ സാനിധ പദനി സംഗീതമേ. ധപ മഗനി ധപ മസനി ധപ ഗരി മഗരി സനി പദനി സംഗീതമേ ഗരി മഗരി സനി ധഗമ പദനി സംഗീതമേ. സല്ലാപമേ ദിദ്ദി ഗ സരി നി ഗരി ഗരി സരി സനി രി സനി ധ പ ഗ മ പ ധ നി സ പ ധ మ ప సని గరి గ సని స ధ ప ని ధ సని రి స గరి స సని స మగరి సరి గ దిగ మగరి ని ధని గరి సని ద సని ద ప మ మని ద ప మ గ గ మ మ ప ప ద ధని ని స సరి దిగ గ మ దిగ గరి రి స సని సరి స స సని స గరి రి సని ద ధని సని ద ప మ మ మని ద ద ప మ గ గ గ మని ద ప ప ప ద ని సరి గ సరి సని గరి సని స రి సని ధని సని ద ప ద గరి స గరి సని ద రి సని రి స ని ద ప సని ద సని ద ప మ గ మ ప ద ప మ ప ద ని ద ప ద ని సని గ మ ప ద గ మ ప ద ప మ ప ద ని మ ప ద ని స ప ద ని స ప ద ని స రి గ రి స ని స రి స ని ద ని స ని ద ప ద ప ద ని స ప ద ని స రి ని స రి గ గ రి స ని ద రి స ని ద ప గ మ ప ద ని సంగీతమే అమర సల్లాపమే సంగీతమే అమర సల్లాపమే. That was excellent rendition by Govind. Please give him a big round of applause. Schedule, and we apologize for the inconvenience caused by his lateness. Next, we will have a song sung by another student, Pavitra of class 12. Good evening.
புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட கொள்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட கொள்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. நதியே நீயானா கரை நானே, சிறு பறவை நீயானா உன் வானம் நானே. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது. பெண் இல்லாத ஊரிலே அடியாள் பூ கேட்பதில்லை, பெண் இல்லாத ஊரிலே கொடிதான் பூ பூப்பதில்லை. உன் புடவை முந்தானை சாய்ந்தது, இந்த பூமி பூ பூத்தது, இந்த கம்பம் பாடாதே சிந்தனை, உந்தன் காதோடு யார் சொன்னதே. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலம் உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலம் உடல் நனைகின்றது. நீ அணைக்கின்ற வேளையில் உயிர் பூ வெடிக்கின்ற மலரும், நீ வெடிக்கின்ற ஓடி நான் உயிர் பூ சரதாக உலரும். இரு கைகள் தீண்டாத பெண்மை, உந்தன் கண்கள் பந்தாடாதே, மலர் மஞ்சம் காணாதே பெண்ணிலம், இந்த மார்போடு வந்தாடுதே. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. நதியே நீயானா கரை நானே, சிறு பறவை நீயானா உன் வானம் நானே. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது. தேங்க்யூ. Wow, Pavitra, that was mind-blowing. I'm proud to say you are one of the nightingales of STV. Wonderful job, Pavitra. She deserves a very big round of applause.
Here we have Ivan Jackson, who will be singing a song for us right now. जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल ना जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नयनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। Thank you, Ivan, for soothing our precious audience by a beautiful song. Shall we call upon our teacher Seema Miss for a song?
Sorry for the inconvenience caused. Seema Miss will come shortly. For the time being, we have Nitya Shri from 10B with the melodious song. உன்னை காணாத நான் இன்று நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. உன்னை காணாத நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. நிதம் காண்கின்றவா கூட நிஜமல்ல, இத சேர்க்கும் கணா கூட சுகமல்ல. நீ இல்லாமல் நான் இல்லையே, உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல். கமதனி சானித பமகமரிகரி ச. உன்னை காணாமல் நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. அவ்வாறு நோக்கினால் எவ்வாறு நாணுவேன், கண்ணாடி முன் நின்று பார்த்து கொண்டேன். ஒன்றாக செய்திட ஒரு 100 நாடகம், ஒத்திகைகள் செய்து எதிர்பார்த்திருந்தேன். எதிர்பாராமலே நான் எதிர்பாராமலே நான் பின்னிருந்து வந்து என்னை பம்பராமாய் சுழற்றி விட்டு உலகுண்ட பெருவாயில் எந்தன் வாயோடு வாய்ப்பதித்தான். இங்கு பூலோகம் என்றொரு பொருளுள்ளதை இந்த பூங்கோதை மறந்தாலடி. உன்னை காணாத நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. நிதம் காண்கின்றவா கூட நிஜமல்ல, இதம் சேர்க்கும் கணா கூட சுகமல்ல. நீ இல்லாமல் நான் இல்லையே, உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல் உன்னை காணாமல். கமதனி சானித பமகமரிகரி ச. உன்னை காணாமல் நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. தேங்க்யூ. That was a scintillating performance by Nitya Sri. Please give her a big round of applause.
Now we have our Seema Miss on stage with a beautiful song. Let's welcome her with a great round of applause. मुझको याद जरा सा
प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन बादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा थैंक यू That was a beautiful presentation, Shrima Miss. Give her a huge round of applause. Our chief guest will arrive shortly. Now we will proceed on with the annual report. Our school has always aimed to develop and groom the abilities, creativity, and hidden talents of our young minds. Now, our esteemed Vice Principal, Srimati Savita Chandran, who has always been supporting and motivating us with her immense effort. I humbly request you, ma'am, to present the annual report of the academic year 2022-23. Supporting the annual report on the PPT, we have our computer faculty, Miss Janani. Good afternoon, one and all. The school reopened for the academic year on 1st June 2022 for classes UKG onwards. The reopening of LKG students was on 8th June 2022. Scholastic achievements. Excellence in academics is the hallmark of a good institution, and the results of classes 10 and 12 students have made us proud with 100% success. Out of 130 students who appeared for class 12 board exams, 103 students achieved distinction and 27 students got first class. Emmanuel Kuriancharian has secured second position in CBSE Kerala region and third position in the national level with 498 out of 500 marks for CBSE class 12 board examination. All A1 was achieved by Emmanuel Kuriancharian, Vishnu Raj R, Ambika M. Nair, Malavika R, Sandra Kunyumon, and Hiran Joel B. School toppers are Emmanuel Kuriancharian of Science stream with 498 out of 500, Akshay Balaji of Computer stream with 477 out of 500, Hiran Joel B of Commerce stream with 489, Aishwarya Urmila Bhatta of Humanities stream with 481. The following students are the centum scorers: Emmanuel Kuriancharian for Biology, Chemistry, and Mathematics, Hiran Joel B for Accountancy and Business Studies, Aishwarya SM for Psychology, Vishnupriya PS, Aishwarya Urmila Bhatta, and Divya Lawrence for Sociology, and Princess Paraveli for History. Now let's move on to the results of Class 10 CBSE board exam. Out of 150 students who appeared for Class 10 board exams, 123 students achieved distinction and 27 students got first class. Devanand P secured 499 out of 500 for the CBSE Class 10 board examination. He achieved the second position in the CBSE national level. All A1 students in 5 subjects were secured by Vaishnav M, Atul Krishna, Mohammad Jasil H, Suraj S, Sona Monichan,
Richa and Rakesh, Nakshatra SS, Nandana S. Kumar, Krishna Raj, Parvati M, Vigneshwar Pramod, Srishant S, Anto Thomas, and Ritin Reggie. Merit Day. We honored our toppers and sentence scorers of Class 12 examination and A1 achievers of Class 10. We are glad to inform that we have received the MP's Merit Award for achieving 100% success result. Best Performance Award. Our school has won Best Performing Rolling Trophy for Armed Forces Flag Fund at district level for 4 consecutive years. Pride of SDV. Indranil B of 2B, chess champion in various competitions. Rituparna V of class 4C, champion in chess championships. Swatika AV of class 6A, first prize in the district-wise poster making competition in connection with World Food Safety Day. Mohammad Jasil M and Gautam Vinoj of class 11 secured first in quiz competition. Yashwant Ajay of class 7 secured first rank in the Sugama Hindi Pariksha conducted by Kerala Hindi Prachar Sabha. Joanna Joseph of class 7C and Gauri Niranjana M of class 7A secured first runner-up position in under 13 girls category table tennis conducted by Don Bosco School, Irinjalakuda. Ishan B of 7C, Harishankar S of 7D and Akshant S of 5D secured second prize in under 13 boys category conducted by Don Bosco School, Irinjalakuda. Sharada Pratap of class 10D has recently published her third book, Stri Jwala. This creative work is the result of her passion and dedication. She is blessed with a creative mind and talents. She also secured first prize in the classical music competition conducted in connection with Dasara celebration by Sanatana Dharma Vidyashala. Anaha Pillai of class 5A secured first prize in Ramayana Parayanam conducted by Chinmaya Mission. Ivan Jackson of 8B secured first prize in National Anthem individual singing competition conducted by YMCA Alapura in connection with Independence Day celebration 2022. Adidev S of 4C was selected as the best student farmer 2022 by Alapura Municipality Krishi Bhavan. Pranav Unikrishnan of class 5A secured first prize in various chess competitions. Shravan S. Pai of 7C secured second runner-up position in the abacus competition. Arjun Raju of 7D secured third runner-up position in the chess competition conducted by JCI Alapura. Atulya G of 6D secured first runner-up position in the online national SIP abacus competition. Ishan R. Narayan of 6C secured second prize in various chess championships. Atul Krishna of 2D secured third prize in chess competition conducted by Orbit Chess Academy. Kartika Reni of 10A secured second prize in the light music competition conducted in connection with Dasara celebration by Sanatana Dharma Vidyashala. Anjan KJ of class 5D secured first prize in Malayalam recitation and second prize in Nadan Pattu. R. Anjali of class 12D was the winner of shot put under 18 category of district junior athletic meet. Gokul Krishna of class 12C was the winner of 200 meter under 20 category of district junior athletic meet. Parthiv Gobu of class 1A won gold medal in the district skating championship. Maheshwar PM of 7A secured second position in the district roller skating competition under 14 boys category. Jewel Liz Jonichin of UKGA won second prize for coloring at the Kids Fest conducted by Alapura Sahodaya Schools Complex. Vivek SR of 4B won first place in international 30 kg weight division conducted by Kids Karate League. The following are the winners of Sahodaya Sports Meet. Under 19 category, Gokul Krishna of 12C, first in 200 meters. Gauri Ganeshan of class 11C, first in long jump. Gauri Lakshmi SN of class 11C won first in 100 meters. And Ari Lakshmi V of 11D won first in 200 meters. Under 17 category, Gauri Nandana of 10A secured first in 100 meters. Shreya Nagaraj of 9B secured second in 200 meters and Isha Zara of 9D won third in shot put.
Under 14 category, Famila S of 7C secured second in 600 meters. The following are the winners of CBSE State Kalolsav. Category 2, Nivedya Kalesh of 6C1 C grade in pencil drawing, and Anvita and Nambudiri of 7D won A grade for Bharatanatyam and Mohiniyattam. Category 3, Bhuvan Srihari of class 7B won first in Kuchipudi, second in folk dance and third in Bharatanatyam. Rudra Ranganath of 9D won third place in flute, and Amy Rose Kurian of 8C won A grade in Malayalam versification. Category 4, Niranjana Vijay of 12B won A grade in Kuchipudi and folk dance. Govindar of 12D won A grade in classical music and light music. Arya Binu of 12B won A grade in Mohiniyattam. Richa and Rakesh of 11D won A grade in Mona Act. Daniel Matthew of 12A won A grade in Hindi recitation. Arundhati S of 11E secured C grade in painting, oil color. Ashifa Hajra of 11E and Atul Krishna of 11A secured A grade for PowerPoint presentation. Ashwin Sharat of 9A won gold medal in Kerala State Bench Press Championship in Sub-Junior 105 kg category. Inter-school competitions. National Anthem competition. Our school junior choir team won first prize in National Anthem singing competition conducted by YMCA Alappuzha in connection with Independence Day celebration. Sifneti Psychology Fest 2022. Class 12B students Afia M, Ahalya S, Gayatri Manu, Shiva Karthik R, Kashinath S and Boni Joseph bagged the first prize and a cash award of Rs 3,000 for Sifneti Psychology Fest Brain Scribble 2022 conducted by Postgraduate Department of Psychology, Christu Jyoti College of Management and Technology, Changanasheri. Taekwondo Championship. Our students won Taekwondo Championship conducted by Alappuzha Sahodaya Schools Complex. Kids Fest. Our school won first prize for the Patriotic Song Competition and third prize for Malayalam Action Song Competition at the Kids Fest conducted by Alappuzha Sahodaya Schools Complex. Sahodaya Kalolsav. We had a prosperous participation in CBSE Kalolsav conducted by Sahodaya Schools Complex, Alappuzha. We secured champions in category 4, second runner-up in category 3, first runner-up in category 2, first runner-up in common group items, first runner-up in total participation, champions in musical items, second runner-up in literary items, first runner-up in arts items, champions in quiz, second runner-up in one-act play, second runner-up in new generation items, champions in PowerPoint presentation category 4, champions in patriotic song. Sahodaya Sports Meet. We were the champions in under 19 category, first runner-up in under 16 category and first runner-up in overall sports meet. Chess tournament. Our school chess team won first prize in category 1 and second prize in category 2 conducted by Chess Association, Alappuzha. Handball tournament. We were the champions of the boys team and the second runner-up of girls team for the handball tournament conducted by Sahodaya Schools Complex, Alappuzha. Table tennis. Winners of CBSE Cluster 11 Table Tennis Tournament 2022. Under 19 girls champions. Team members Maria Cicely Joshi, Sheetal B and Anna Matthew. Under 19 boys team champions Vaishak V. Janardhan, Nandu Krishna S, Vinay Sebastian and Vaishnav M. Under 17 boys team champions, second prize Radhakrishnan Balaji, N.R. Abhinivesh, Sanjay Krishna S, Rohan Santosh. Under 14 boys team champions, the team members are Akshan S, Ishan B, Harishankar S and Vismay Sebastian. Under 14 girls team champions, members Gauri Niranjana, Joanna Joseph, Devagayatri T and Rituvarna R. All these team members participated in the National Table Tennis Tournament and Joanna Joseph secured second position in CBSE National Table Tennis and Maria Cicely Joshi secured third position in CBSE National Table Tennis Tournament. Alappuzha Sahodaya Educational Expo. Our school team consisting of Kartika B. Mohan of 9C, Punyakirti R of 9B and Mahadev of 9A secured first place for recycling. Devi Shankar and Sanjay Krishna of 11C secured second place for category 2 working model. A. Achyutan, Keshav Sunil Nair and Adul Krishna of 11A won second place in category 2 still model. Celebrations.
World Environment Day was celebrated with the active involvement of the students and teachers. Environment Day message was delivered by Ms. Jayashree A., the HOD of Science Department. As a part of art integrated learning, the students did a dance performance and a recitation of poetries highlighting the importance of conserving Mother Earth. International Yoga Day was celebrated on 21st June by giving awareness for the students regarding the importance of doing yoga on a regular basis. Music Day celebration. Students from all classes were given opportunity to display their talents in music during the lunch break and interval time. Guru Purnima Day was observed on 13th July. Ivan Jackson of class 8B presented a song as a dedication for all the teachers. The song was written and composed by Sri R. Suresh Pai, our music teacher. Hiroshima Day was observed on 6th August. Ramayana month was celebrated throughout the month of Karkidagam by conducting Ramayana quiz and narrating famous Ramayana slogans after morning assembly. The students dressed up as the characters in Ramayana was the highlight of the celebration. Independence Day celebration. School celebrated Independence Day by conducting various competitions such as Patriotic Song Competition and Independence Day Message Competition. Onam celebration. Onam celebrations for KG section was on 29th August. For the primary section, it was on 31st August. And the students from class 6 onwards had their celebration on 2nd September. All students wore the traditional attire on the day of celebration. The day was made memorable by the inclusion of traditional games and art forms. Variety entertaining programs were included to make the event a colorful one. Attapookalam were also made by the students. Inter-house competitions for Tiruvadira, Vanjipata and Attapookalam were also held as a part of Onam celebration. Teachers' Day celebration. On this day, the teachers were honored by the students. The class 12 students were assigned the role of teachers and they were given an opportunity to teach the students. The Best Student Teacher Award was given to Daniel Matthew of 12A. Hindi Day celebration. The day was celebrated on 14th September. Various activities based on Hindi language were conducted throughout the day. Dasara Fest. Dasara celebration was on 30th September and many of our young talented artists displayed their performances. Gandhi Jayanti celebration. Various activities were held to highlight the importance of the day. International Girl Child Day was celebrated by conducting a seminar and open discussion for the students of secondary section, which was coordinated by the Rotary Club, Alapura. Children's Day celebration. The day was celebrated on 14th November with a variety of programs including dance, music, skit, and so on. Christmas celebration. KG and primary section celebrated Christmas on 22nd December and the senior students had the celebration on 23rd December. Inter-house competition for Christmas Carol was conducted as a part of celebration. The crib, stars, Christmas tree, Santa Claus, etc. added on to the festivities of the season. School trips. The students of class 10 and 12 had an opportunity to move out of the four walls of their classroom and had fun-filled memories with their loving friends and teachers. Magazine results. Class manuscript magazines widen the knowledge and helps in developing the creative, artistic, and literary talents of the STVians. The results of the class magazines are as displayed. School election was conducted on 1st July for classes 6 to 12 and primary election for classes 1 to 5 on 6th July. The election was conducted in a democratic manner wherein each and every student was given the opportunity to cast their votes. The elected leaders are School Captain Nivedya NV of 12C, School Vice Captain Devanarayan B. Mohan of 12C, Junior School Captain Ruth Sarah Jacob of 5C, Junior Vice Captain Srihari Nair of 5B, Arts Captain Richa and Rakesh of 11D, Arts Vice Captain Punyakirti R of 9B, Sports Captain Aditya AV of 11D, Sports Vice Captain Ayan Shafiz of 9A. An investiture ceremony was conducted on 18 July. The newly elected leaders took the oath and promised their allegiance to this prestigious institution. Inter-house competitions.
The students of the school are divided into 4 different houses, namely blue, green, red, and yellow. The house-wise activities provide a platform to ensure the participation of maximum students. Arts Fest. Arts Fest was conducted on 20th July. The KG and primary section had their Arts Fest on 27th August. The winners were given an opportunity to take part in Kalolsav conducted by Alapura Sahodaya Schools Complex. Red House bagged the first prize and Yellow House bagged the second position. Annual Sports Meet. The annual Sports Day celebrations are a much awaited event at STV. Since sport is a competition, it also brings numerous possibilities and allows improving ability to build proper tactics and strategies. It develops organizational and decision-making skills. Green House bagged the first prize and Blue House bagged the second position. The overall position is won by the Red House. School activities. Self-defense training programs for girls was conducted by ASI Sulekha Prasad from Women's Cell, Alapura. Value-based activities are conducted on a regular basis by the primary section of the school. Youth Parliament was conducted by Social Science Department on a regular basis, and this year a special certificate was provided by the CBSE for the participants of the Youth Parliament. A special appreciation was given by the chief guest, Mr. Thomas Joseph, ex-municipal chairman, Alapura, who presided over the Youth Parliament. A seminar on electrical safety was conducted by KSEB on 11th October. An awareness program for parents on Say No to Drugs was conducted by Sri Manoj, Excise Preventive Officer. An awareness class was conducted about leprosy by Alapura Municipality for the secondary section students on 1st November. Drug abuse awareness campaign was conducted by taking the pledge, conducting cycle rally, and so on. An interactive counseling session for our class 6 and 7 students was conducted through magic show, group singing, and question and answer session. The program was coordinated by Cognizance. IT Expo was conducted on 18th November. The expo was organized by the computer department. Counseling session was provided for class 10 and 12 students, and the session was conducted by Dr. Ganga Kailas. Milma visit was done by class 8 students on National Milk Day to celebrate the birth anniversary of Sri Varghese Kurian, the milkman of India. SDV Expo was on 2nd December. The exhibition witnessed confidence, creativity, and enthusiasm of all the participants. All the departments contributed for the successful conduct of the expo. Our students actively participated in Thalapuli, Sangeeta Aradhana, and Ritholsavam for Sanathanam Chirappu, a street play based on anti-drug campaign organized by Rotary Club of Alleppey was conducted in the school campus. Teachers Orientation Program. Our school was the venue for Sahodaya Schools Complex Orientation Program for Hindi and Computer Science teachers. Ms. Bindu KP of Hindi Department was the resource person for the orientation program. Ms. Nitya Jose of English Department was the resource person for the English Teachers Orientation Program organized by Alapura Sahodaya Schools Complex. SMC members. It is because of the support and guidance of the SMC members that our school stands one among the best. A big thank you to the SMC members for their cooperation. Pillars of SDV. The laurels achieved by SDV EMHSS is the fruit of the immense labor and dedication put in by each and every person who is a part of this SDV fraternity. Our school runs smoothly and effectively by the contributions made by our manager, Sri R. Krishnan, our principal, Ms. Sunita Devi P., and vice principal, Ms. Savita S. Chandran, senior secondary coordinator, Ms. Aradhana PB, secondary coordinator, Ms. Renu V., middle school coordinator, Ms. Sri Padma S. Pai, primary coordinator, Ms. Sarita G., exam coordinator, Ms. Parvati P., our teachers who chisel and shape the lives of students and guide them through the right path, our office staff, lab assistants, and non-teaching staff for their continued support. Alumni groups. At this juncture, we appreciate the alumni for finding time to express their love and affection to their proud alma mater. We gratefully acknowledge the support
effort, and generous contribution made by the alumni for the upliftment of this institution as and when it is required. We take this opportunity to thank our alumni teachers, Ms. Parvati M. of 85 batch, Ms. Gayatri G. of 86 batch, and Ms. Divya K. of 98 batch for sponsoring the Olympic torch for their alma mater. Tribute to alumni. We fondly remember our alumnus, Major Mugund Varadarajan, who received the highest peacetime military decoration, Ashok Chakra, for his selfless service to the nation, and also Squadron Leader Manu R., who laid down his life for the service of the nation. Bidding adieu to our dear teacher and staff member. It is time to bid adieu to our wonderful teacher, Ms. Jayashree R. of Science Department. Ms. Jayashree R., a biology teacher who is vibrant and famous among the students for her witty comments and jovial nature. Mr. Hariharan has rendered a meritorious service of 29 years as non-teaching staff at this institution. But unfortunately, due to his ill health, he is taking a voluntary retirement this year. SDV will definitely miss these two wonderful personalities in the years ahead. Golden Jubilee Celebration, Logo Release. The logo release on 28 September 2022 marked the beginning of the Golden Jubilee celebrations of SDV EMHSS. Sri Jobin Sebastian, the Principal, District and Sessions Judge Alappuzha, was the chief guest of the day. The logo was released by the talented artist, designed by the talented artist of our school. Jubilee song written and composed by our music teacher, Sri Suresh Pai, and the dance performance choreographed by our dance teacher, Ms. Parvati KJ, were the highlights of the day. Golden Jubilee Inauguration Ceremony. The inaugural ceremony was conducted on 22nd October 2022. Sri S.D. Shibulal, co-founder and former CEO, Infosys, was the chief guest. The day was blessed with the presence of former principals, teachers, and students. It was a journey down the memory lane for most of us. The outstanding performances by the SDVians were appreciated by many. Handball. As a part of Jubilee celebration, handball was introduced in our school, and we were the host for the Alappuzha Sahodaya Handball Championship. And thus, we have come to an end of the annual report for the academic year 22-23. Get in touch with us through our Facebook account, SDV Central, and our school website, www.sdvcentralschool.in. Thank you. Thank you, ma'am, for making this presentation more valuable and memorable. Let's be proud of our school's achievement. Once again, I would like to thank you all for your presence and patience. Our guests have arrived. Our school is all set to accord a ceremonial welcome to our chief guest, Shri K. Jayakumar IAS, our guest of honor, Dr. Ashaji Pillai, and all our esteemed dignitaries. They are led to the pavilion by manager Sri R. Krishnan, dignitaries of the managing committee Sri Krishna Kumar, Sri N. Neelakandan, Sri Shiva Subramanyam, Professor S. Ramanand, Sri Balakrishnan, our principal Sunita Devi ma'am, our vice principal Savita Chandran ma'am, teachers and school leaders, Kumari Nivedya NB and Devanarayan B. Mohan.
We can see our guests of honor being escorted by our school band team. They are given a red carpet welcome with the magnificent rhythm beat of our very own school band and the graceful flower girls. We see all our invitees extending a warm welcome and honoring our guest of the day by a thunderous round of applause. Now, we are about to witness the most significant moment of the day, the ceremonial lamp lighting being marked by our chief guest, Sri K. Jayakumar IAS, the president of this meeting, our manager, Sri R. Krishnan, members of the managing committee, Sri Krishna Kumar, Sri Neelakandan, Sri Siva Manian, Professor S. Ramanand, and Sri Balakrishna. We also invite our principal Sunita Devi ma'am, vice principal Savita Chandran ma'am, our guest of honor Dr. Asha G. Pillai, our school leaders Kumari Nivedya NB, Master Devanarayan B. Mohan, and all other delegates to join the lamp lighting ceremony. That was a beautiful visual treat. The entire school is blessed and graced by this splendid moment. Now we request our chief guest and dignitaries to kindly move forward to the dais for the formal function. Let this glitter of the lamp incite, inspire, and ignite our minds. Let us begin the occasion by seeking the blessings of God Almighty. I invite our school choir for the prayer song. Kindly pay a standing ovation. सर्वत्र सर्वदा सर्वदा प्रभो वन्दामहे जगद्वन्द्या मङ्गलावह सद्गुणा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव
We request all our esteemed guests on and off the dais to kindly occupy your seats. On the dais, we have the President of the SDV Managing Committee and our manager, Sri R. Krishnan, on the presidential chair. Our chief guest, Sri K. Jayakumar, IAS. Our guest of honor, Dr. Asha G. Pillai. Our principal, Sunita Devi ma'am. Our vice principal, Savita ma'am. And managing dignitaries, Sri Krishna Kumar, Sri N. Neelakandan, Sri Shivasubramanyam, Professor S. Ramanathan, as well as our school captains, Kumari Nivedya N.V. and Master Devanarayan B. Mohan. We also have Advocate Sujini. Next, we all are aware that the success of any educational institution depends on the principal. Our principal, Srimati Sunita Devi, is a driving force who manages, coordinates, guides and supervise various activities of our educational institution. So, I humbly request you, ma'am, to deliver the welcome speech. Good afternoon all. Respected Chairman of the meeting, Sri R. Krishnan, our Manager and President of SDV Managing Committee, Honorable Chief Guest of the Day, Sri Jayakumar IAS, Director, Institute of Management, Government of Kerala, and former Chief Secretary to the Government of Kerala, Guest of Honor, our alumna, Dr. Asha G. Pillai, Consultant Neurologist, respected members of the Managing Committee, Sri Krishna Kumar, Manager SD College, Sri Ramanand, Manager SDV Schools, Sri Shiva Subramaniam, Member SDV Managing Committee, Vice Principal Srimati Savita, SMC Member Advocate Sujini, our school leaders Captain Nivedya and Vice Captain Devanarayan, invited guests, dear parents, teachers, non-teaching staff members, and most beloved children. Our esteemed institution has completed its 50 years of glorious, commendable, successful, and marvelous services in the field of education. This school has been established in 1972 out of the long-cherished vision and untiring efforts of late Sri Parthasarathi Iyengar. From that time onwards, the growth of the school has been very remarkable, distinguished and exceptional. And during this Golden Jubilee year, our school occupies the place of pride in Alleppey district, maintaining excellent standard both in academic and co-curricular activities. This all could be happen because at all times school has been guided by renowned principals, dedicated teachers, above all an efficient management who led the school with vision and wisdom. When we look back the history, half a century that the school has traversed, we can realize that besides maintaining academic excellence, the school is all along giving importance to
character formation, and all-round development of the children, and also inculcating positive moral values in them and self-reliance in them. I bow my head to the pioneers of this institution who motivated and inspired thousands of students who had their journey through the portals of this great institution. I hope this legacy will continue forever, and I pray to the Almighty to shower all the blessings on this great institution to continue to impart quality education to the young generation. My pleasant duty is to welcome one and all of you to this August function. Today's meeting is chaired by Sri R. Krishnan, our manager and president of SDV Managing Committee, who is a vibrant, enthusiastic, energetic, and brilliant, lucrative chartered accountant. He is the strong pillar and backbone of our institution. With his omnipresence and inspiration, he always supports all the activities of our school. Sir, I extend a very warm and cordial welcome to you to this function. I am proudly say that today, by God's grace, we are blessed with an eminent personality, the presence of an eminent personality, a golden-tongued orator, with many more adjectives to be added, who is none other than Sri Jayakumar IAS. If I am going to narrate the plethora of profile about our Honorable Chief Guest, I may have to consume the whole time of the meeting. Hence, I am constrained to confine my words about our Chief Guest. Our Chief Guest is the former Chief Secretary to the Government of Kerala, founder, Vice Chancellor of Tunda Chedithachen Malayalam University, renowned lyricist, poet, author of many books, translator, and winner of many awards. Sir, with all respect and honor, I extend a very hearty and warm welcome to this August function. Welcome, sir. This prestigious institution is really honored as it could create many worthy persons of the society who reached many covetable positions in multifarious fields. One among them is our alumni and guest of honor, Dr. Asha G. Nayak, consultant neurologist. Presently, she is our parent also. With love and affection, I welcome Dr. Asha to this function. Sanatana Dharma Vidyashala is administrated by an efficient team of managing committee. They always support all the activities of our school. With all respect, I extend a very warm welcome to Sri Krishna Kumar, Manager SD College, Sri Ramanand, Manager SDV Schools, Sri Shiva Subramaniam,
member SDV Managing Committee. I also welcome our Vice Principal, Srimati Savita. I extend a very hearty welcome to SMC member, Advocate Sujini. I also extend a very warm welcome to my beloved school leaders, Nivedya, Captain, and Vice Captain Devanarayan. We teachers are very proud whenever students reached heights and heights in academics. Here we have two alumni who reached the top of the gallery in their professional career. They are Amina and Sneha Top. I extend a very warm welcome to Amina and Sneha. I recognize the presence of our former teachers who put their indelible imprints in the history of this school through their untiring and sincere efforts. I extend my hearty welcome to Mary Miss, Vijayalakshmi Miss, Shaila Miss, Shastambika Miss, Rani Miss, Ambika Miss, Vijayalada Miss. All the former teachers are here. Welcome, dear teachers. I also welcome all the alumni members of the school and my dear teachers. Through their untiring efforts, every event becomes successful. So I extend a very hearty welcome to my dear teachers, non-teaching staff members, and my most beloved children. Once again, I welcome one and all of you to this function. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing your valuable words. Now, it's our privilege to welcome you, ma'am, to this August function. Our manager, Sri R. Krishnan, is the president of the SDV Managing Committee, the manager of our school, and a well-respected chartered accountant in Alappuzha. Even though he has many different commitments, he always finds time to attend every event held in this school. I would like to invite you, sir, for the presidential address. Thank you. Most revered and esteemed chief guest of this afternoon, Sri Jayakumar IAS, Principal Mrs. Sunitha Devi, my colleagues in the managing committee, Sri Krishna Kumar, Sri Ramanand, Sri Shiva Subramaniam, Vice Principal Mrs. Savita, Head Boy Devanarayan, Head Girl Nivedya, SMC member Advocate Sujini, pride of STV and stars of today, alumnus Amina and Sneha, esteemed SMC members, members of the STV alumni, esteemed parents, teachers, non-teaching staff, invited guests, beloved students and my dear friends. 50 years is a pretty long time.
especially when you look at the age of the institution, it is 118 years. And we are a middle-aged baby of this great institution. And today, I stand tall, proud to be before you, both as the manager of this institution, which is celebrating its 50 years of existence, as well as a towering institution as far as Alleppey is concerned, which has put in 118 years taking care of the educational needs of the people in and around Alleppey, the great Sanatana Dharma Vidyashala. I'm often reminded, whenever I talk about SDV, I'm often reminded of the quote of a former president, Sri Jayakumar, who was also the manager of the school. He used to very proudly say, entrust a toddler to us. A child, a crawling child, because we have a crush in SD College. I don't know how many of you are aware. Entrust a toddler to us and we'll give you back a PhD, a research scholar, we'll give you a PhD back. Because all of our postgraduate departments in SD College are research centers. And for a town like Alleppey, 118 years back, somebody sowed the seeds with so much of vision that, anybody looking at education need not go outside Alleppey. You want CBSE, you have CBSE. You want state board, you have state board. You want post-graduation that is available with us. You want English medium school that is available, whatnot. And certainly, a very happy and proud moment for anybody, including my managing committee members who are on the stage, to be part of such a lovely journey. And I'm extremely happy to note that, just like we used to say, ഒരു ചായക്കടയിലെങ്കിലും ഒരു കേരള ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എവറി വാക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് എവറിവെയർ എവറി ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ യു വിൽ ഫൈൻഡ് എൻ SDVN. And most of them are very well placed in life. That is what gives us happiness in the management, because we are able to produce quality products of this institution thanks to the vision and the great efforts of all those who have dedicated and committed service for the cause of education. And today, we are honoring 3 such great personalities. Dr. Asha Pilla on the stage. She's a leading consultant, specialist, along with her husband. What we were doing for the cause of education, they're doing for the cause of health care for this town of Alleppey, which otherwise does not boast of many specialists for health care. And the 2 stars which I were referring to today, who have brought pride to themselves, their parents and the institution, and in particular to me, because the decision which I took long back of introducing a legal studies course in this school at a time when people were not very sure whether there would be takers for that, and they were one of the early takers of that and proved beyond doubt that, of course, thanks to their own efforts that have been put in, but the base and foundation we can always be proud of, it has come from our institution. Thank you parents, especially of Amina and Sneha, for the trust and belief at the early stages of legal studies which we had, in bringing out such wonderful products. I'm all the more happy to note that in this 50 years, close to, it is not exactly 1/3, I have been at the helm of affairs of the school for about 1/3 of the time of those 50 years. And that makes me all the more happy and proud. Friends, I always believe that climbing the top is difficult, but staying there is all the more difficult. Once you climb there, there is an expectation and there is a commitment that is required from your side also,
just like any other student, because I was a very poor student while studying at school. So my sister used to tell, once in life you climb and become the first, you never want to lose that number one position in your life. Very true, because once you climb to the top, you don't want to lose. You don't want to be a loser at all. Always you want to be a winner. I mean, in a way it's good because it gives you more impetus to serve and improve your standards. I know I must apologize also for the delay, which is due to unforeseen circumstances. So between you and the gold tongue orator, I think I should not consume more of the time. We are at crossroads, especially the education in any sector for that matter is in crossroads now. There's a radical change that is happening in CBSE. You know, in tune with the national education policy, a lot of changes are envisaged and the government wants a one uniform educational system for the entire country. But in a vast country like India, it's not easy because every state has got its own state syllabus. Of course, the central syllabus has been uniform so far. But you know, what you call the integrated education and then make education more meaningful, more useful for the students. I think the HRD ministry is undergoing a radical change. And in the years to come, I think the education sector is going to see a vast change. And hopefully for the better of the people who actually study so that the curriculum is molded in such a way that it is going to be useful for them in life. This school, as the principal has already pointed out, has been a mixed bag trying to concentrate on academics. And you will find today, after this program, after the regular meeting is over, the abundant talent that we have in our school. I mean, given an option, another 20% of our students are willing to come to the stage. But unfortunately, we have to end at some point of time. And we are not in a position to accommodate everybody who is otherwise talented. And you know, roughly around 20 to 30% of the students are going to go on stage today for various performances. And it is not like earlier times when I was there at school, when you know somebody for a drama or a singing, somebody had to be picked up because people were quite shy. And today you have a resource, abundant resource of talent that you know you don't know who is better. Anyway, so what I am trying to tell you is this school concentrates on individual development of a student, whatever he is happy with, that is what we are aiming at. And of course, in our agenda, we have of late included sports because especially after the corona, when the children were stuck at home, I think physical exercise is something that is required for most of the kids. And in that direction also, I think the school is having a thrust. Anyway, I'll be failing in my duty today if I don't thank the managing committee. 3 of them are sitting here. In fact, Mr. Neelakandan, the secretary of the Sanatana Dharma Vidyasala, is not here. And added along with that 2 other members, Sri Subarailu and Sri Raghavan, who are away at Chennai. We formed the core managing committee along with the other trustees who run this institution. And let me tell you, let me confess, let me bow in reverence to all these members, especially my managing committee members and all the trustees for the support they have been extending to me. Any cause of SEV Central School, SEV English Medium Higher School takes a priority as far as the managing committee is concerned. And that is why it is not my brilliance, it is a collective effort of the managing committee, and they have stood with me like a rock in seeing that this institution goes from glory and glory. I know we have miles to travel before we sleep. So on this occasion, I only pause to wish this great institution all success, all the best in the coming years, and all those who pass through STV, let they be blessed to have a wonderful career. And last but not the least, to all the teachers, past, present, who put in great effort in molding each and every student of this institution and bringing laurels and glory to Sanatana Dharma Vidyasala. Thank you so much.
Thank you, sir, for your valuable and inspiring words. Sometimes music is the only medicine the heart and soul needs. Now we have a beautiful song written by the chief guest of the day, Sri K. Jayakumar, which will be renditioned by Govindar of class 12 and Ashika Sajai of class 11. സൗപർണികാമൃത വീചികൾ പാടും നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ സൗപർണികാമൃത വീചികൾ പാടും നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ തീർത്ഥമാടും എൻ മനം തേടും നിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളമ്മേ ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ കരിമഷി പടരുമീ കൽവിളക്കിൽ കനകാങ്കുരമായി വിരിയേണം നീ അന്തർനാളമായി തെളിയേണം. കളരി വിളക്ക് തെളിഞ്ഞതാണോ കുന്നമരം പൂത്തുലഞ്ഞതാണോ കളരി വിളക്ക് തെളിഞ്ഞതാണോ കുന്നമരം പൂത്തുലഞ്ഞതാണോ മാനത്തു നിങ്ങാനും വന്നതാണോ മാനത്തു നിങ്ങാനും വന്നതാണോ കുന്നത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതാണോ കുന്നത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതാണോ ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ മൈവർണ്ണപ്പെട്ടി തുറന്നു കൊടുത്തത് യൗവനമോ ഋതുദേവതയോ യൗവനമോ ഋതുദേവതയോ ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ ശാരികേ നിന്നെ കാണാൻ താരകം താനേ വന്നു ആശംസയേകാനിന്ന് സ്നേഹവും വന്നു കണ്ണിനും കണ്ണല്ലേ നീ കത്തും വിളക്കല്ലേ നീ സൗഹൃദം പൂക്കും പോലെ ഇന്നും വസന്തം. This evergreen and unforgettable hit lyrics were written by our chief guest of the day, Sri K. Jayakumar IAS. He is the former chief
He is the former Chief Secretary of the Government of Kerala and is the Director of the Institute of Management of Government of Kerala. He is a poet, author, translator, lyricist and screenwriter. He has served as the founding Vice Chancellor of the Malayalam University. He has held many positions in the Government of Kerala and India and has worked as the District Collector of Kozhikode. Even though he has quite a busy schedule, he has accepted and consented to grace our 50th annual day, which is a landmark year for us. I would like to invite you, sir, for the inaugural address. President of the function, Shri R. Krishnan, respected Principal, Srimati Sunita Devi, Vice Principal, our distinguished guests of the alumni, Amina, Rafiq and Sneha Marian, and the Dr. Asha Pillai, who will be delivering the keynote address, Professor Ramanand, and പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇവിടെ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു വളരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിനിടയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ജോലിയുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരുപാടടുത്ത് സ്കൂൾ ഡേകൾ, ആനുവൽ ഡേ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബിസി, വേറെ ബിസിയൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലൊരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്ന വഴി. അപ്പോൾ എനിക്കിനി ചെട്ടിക്കുളങ്ങര പോകണം. അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ കയറി നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകി. ഐ വാസ് ലേറ്റ് ബൈ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അല്ല, മോർ ദൻ 45 മിനിറ്റ്സ്. അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഈ റോഡിൽ ഓടിങ്ങി വരാനുള്ളൊരു വിഷമം കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എനിക്ക് ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയിൽ 5 മണിക്ക് എത്തണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോകും എന്നർത്ഥം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും വൈകിപ്പോകും. അപ്പോൾ പ്രസംഗം ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഉപായങ്ങളൊന്നുമില്ല സമയക്ലിപ്തത പാലിക്കാൻ. എങ്കിലും പണ്ട് കുറച്ചു കാലം ആലപ്പുഴയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. 1982 തൊട്ട് 84 വരെ. അപ്പോൾ ആലപ്പുഴയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലെ സ്കൂളിൽ വിളിച്ചാൽ വരാൻ സന്തോഷം. SDV എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആശയമാണ്. അത് ആലപ്പുഴയുടെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുമൊക്കെ അന്ന് 118 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പോഴും അത് അനുസ്യൂതം തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഒരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം 100 വർഷത്തിലേറെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, അത് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് സ്ഥാപിച്ച ആളുകളുടെ ആ പ്രചോദനത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. നമുക്ക് പല പരിപാടികളും ആരംഭ ശൂരത്വം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ ഫുൾ പേജ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ആരംഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരമവും നടക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. ഫുൾ പേജ് സ്പ്ലാഷി അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റൊക്കെ കാണും. അത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലും അതെ, ഗവൺമെൻറ്റിലുമൊക്കെയാണ്. വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയോടുകൂടി തുടങ്ങുന്നു, ആരും അറിയാതെ. ചിലപ്പോൾ അറിയും, ഇപ്പോൾ പ്രതാപ് റാണയെ പോലുള്ളവരുടെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയും. അങ്ങ് മരിച്ചും പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, why is it going from strength to strength? Why is it acquiring a new significance? അത് പ്രചോദനം, ആ ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, കൺവിക്ഷൻ, അവരുടെ ഒരു ഡീപ്പ് സെൻസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇൻസ്പിറേഷനുമാണ്. ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയാനാണ് ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കാലമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ
ആരും സർക്കാർ ജോലിയൊന്നും ഇനി വലുതായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളാണ്. പണ്ടൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുക, ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല. ജോലികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, നമ്മളങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. എല്ലാവരും സ്വമേധയാ പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടെത്തുന്നു, പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ബൈജൂസ് എന്ന് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ഥാപനം, അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നീഡ്. ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ സേവനം കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ബിക്കെയിം സച്ച് എ ഹ്യൂജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഈ വികസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വികസിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം കമ്പനിയായി മാറി. ഫേസ്ബുക്ക് വിജയിച്ചു, എന്നാലിപ്പോൾ ട്വിറ്റർ വിജയിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം, ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും നന്നാവുകയും ചിലത് പതുക്കെ പതുക്കെ താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്? ആലപ്പുഴയിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണും. മുകളിലോട്ട് കയറുന്നില്ല, ചിലത് കയറി പിന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്നു, ചിലത് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി മുകളിലോട്ട് പോകും, അത് വിജയിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സൂത്രം, ഇഫ് ദർ ഈസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് എനർജി ടു സസ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതാണ്. അപ്പോൾ 118 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ SDV പ്രസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരംഭിച്ച നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നു പോയ ആ ദാർശനികർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാലം ഈ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൗഡ് മൊമെൻറ്റ്. 50 വർഷം ഈ സ്കൂളിന് തന്നെ, ഇത് റിലേറ്റീവ്ലി യങ് സ്കൂളാണ്, അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 50 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ, ഈ 50ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേയിൽ ഇവിടെ വരാൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഇവർ വിളിച്ചത്, എങ്കിലും ഇവിടെ വരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. നമ്മുടെ യേശുദാസ് സാധാരണ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കബീറിൻ്റെ ഒരു ദോഹയുടെ അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. ദോഹ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ധാന്യമം ലിഖാഹെ ഖാനെ വാലേക്കാ നാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യേശുദാസ് പറയും ഗാനമം ലിഖാഹെ ഗാനെ വാലേക്കാ നാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ പരിപാടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരായിരിക്കണം മുഖ്യാതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 50ാം വർഷത്തെ മുഖ്യാതിഥി ഞാനായിരിക്കണമെന്ന് ലിഖാ ഹുവാ ഹെ, അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. ഇവരെന്നെ വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. 50ാം വർഷമായിട്ട് കുറേ കാലം ഇവരെന്നെ വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു വഴിപോക്കനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയ്ക്ക് പാഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്കുന്നാലും ഇവിടെ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം. ഗാനമേ ലിഖാഹേ ഗാനെ വാലേക്കാ നാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതെൻ്റെ അവകാശമാണ്, എനിക്ക് നിയോഗമായിട്ട് കിട്ടിയതാണെന്ന് എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം 50ാം വർഷത്തെ ആനിവേഴ്സറി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇവൻറ്റ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുക, അവരങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഷേപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആഹ്ലാദത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുക, അവരിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കലാപരിപാടികൾ നമ്മളിവിടെ കാണുക, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഒരു സെൽഫ് അഷ്വറൻസ്. ആൻഡ് വി ഫീൽ പ്രൗഡ് ദാറ്റ് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് പെർഫോംഡ് വെൽ അക്കാഡമിക്കലി നോൺ അക്കാഡമിക്കലി എല്ലാം. അത് ഏതൊരു പേരൻറ്റിൻ്റെയും ആഹ്ലാദ മുഹൂർത്തമാണ്. ആ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം സ്കൂളിൽ പോവുക, അവരുടെ പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്കൂൾ ജീവിതത്തെ അനശ്വരമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 50 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ 50 വർഷം, അതിനെപ്പോട്ടെ ആദ്യത്തെ 10 വർഷം വേണമല്ലോ റിസൾട്ട് വരാൻ. കഴിഞ്ഞ 40-40 വർഷങ്ങളായി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇസ് എ റോങ് വേർഡ്, പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പാസ്സായി പുറത്തു പോയി ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സ്കൂള് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് കോമ്പീറ്റൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക്, പ്രധാന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊടുത്ത് അഭിമാനത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാലയം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ 2 ലീഗൽ ലൂമിനറീസ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ എത്ര പേര് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അനേകം പേർക്ക് ഈ സ്കൂളിന് അഭിമാനമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാവുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ നന്നായി, നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി, നമ്മുടെ കുടുംബം നന്നായി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അത് വേണ്ടെന്നല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ നശിച്ചിട്ട് രാജ്യം നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ നന്നാവണം. നമ്മളുടെ നന്നാവലിലൂടെ നമ്മളുടെ ജോലിയും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ മേഖലയും എല്ലാം നന്നാവുമ്പോഴാണ്
ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വളരുന്നത്. പുരോഗമിക്കുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പുരോഗമിക്കുക, അധോഗമിക്കുക എന്നാണ് താഴോട്ട് ഗമിക്കുക. അപ്പോൾ പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പല മേഖലകളിലെത്തി അവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്തത് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിലെ ഒരു വരിയാണ്. ഭാരതഭാഗ്യ വിധാത എന്നാണല്ലോ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം. ആരാണ് ഈ ഭാരതഭാഗ്യ വിധാതാവ്? ആരെങ്കിലും അത് ഒരു ദൈവത്തെ പറ്റിയാണോ? അല്ല. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യവിധാതാക്കൾ ആരാണ്? ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യവിധാതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യവിധാതാക്കൾ ജനങ്ങളാണ്. ആ ജനങ്ങളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ അറിവും കഴിവുമുള്ള ആളുകളാണ് ആ സമൂഹത്തെ, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യവിധാതാക്കൾ. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യവിധാതാക്കളാക്കാൻ സാധിച്ച ആളുകളെ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ 1972 ഈ സ്കൂള് ആരംഭിച്ചത്. 1972 ഇരുന്നു കൊണ്ട് 2022 എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ഊഹിക്കുകയില്ല. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഇമാജിനേഷൻ ടു സീ ബിയോണ്ട് 1 year or 2 years. അത് തന്നെ തെറ്റും. നമ്മൾ 2 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളൊരു പ്രവചനം നടത്തിയാലും തെറ്റും. പൂർണ്ണമായി ഒരു പ്രവചനമേ നടത്താനുള്ള, ഏത് പ്രവചനവും തെറ്റും എന്നൊരു പ്രവചനം മാത്രമേ ശരിയാവൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും തെറ്റുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനമേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ 1972 ഇരുന്നു കൊണ്ട് 2022 എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ഊഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ 2022 ഇരുന്നു കൊണ്ട് 2035 എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നോ 42 എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നോ 2050 എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നോ നമുക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. 72 ഈ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്, കാലം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മാറ്റങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗതിവേഗം, ഒരു വെലോസിറ്റി, അത് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ പ്രഡിക്റ്റബിളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ 2022 നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്, അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ടുള്ള ശൈലിയിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ പുറത്തിറങ്ങി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്തണമല്ലോ, ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സായി വരുമ്പോൾ 2030, 32, 35 ഒക്കെ ആയി. പിന്നെ ഒരു 30 വർഷമാണല്ലോ ഒരാളിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചൊന്ന് പരുവപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2035 ആകും. പിന്നെ ഒരു 30 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2035 തൊട്ട് ഉള്ള ഒരു 30 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2060, 65. ഈ 2060, 65 എന്നൊക്കെ 2050, 55, 60 എന്ന് പറയുന്ന വർഷങ്ങൾ ഈ ലോകം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ആരാലും ഊഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ബിക്കോസ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒരു 15 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 70 വർഷമായി. 1960കളിലൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റിയൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രേ അറിയാവുള്ളൂ. ആശാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാമിങ് അറിയുവത് അല്പം, എല്ലാം ഓമനെ ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. വരാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കറിയാവുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അത്രേ അറിയാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോഴ്സ്. അത് എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള തികച്ചും പ്രവചനാതീതമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാനസികമായ കഴിവുകളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, അധ്യാപകരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുകയല്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുക എന്ന വലിയ ധർമ്മം അവർ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അത് തികച്ചും താൽക്കാലികമോ ഷോർട്ട് ടേം താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടൽ മാത്രമാണ് എന്നൊരു അവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണല്ലോ. ടെമ്പററി ഗോള്, ഇൻ്ററിം ഗോൾ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടെമ്പററി ഗോൾ എന്താണ്? ഹോംവർക്ക് തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ഇന്ന് ഈ പോർഷൻ തീർക്കണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടെമ്പററി ഗോൾ.
അതാണ് ആത്യന്തികമായ ഗോൾ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഈ പോർഷൻ തീർക്കലല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ പറയും അതല്ല, പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കലാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ ഇൻ്ററിം ഗോൾ. ടെമ്പററി ഗോൾ, ഇൻ്ററിം ഗോൾ, താൽക്കാലികമായ ലക്ഷ്യം, ഇടക്കാല ലക്ഷ്യം, പിന്നെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. ആ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും അതൊരു ജോലിയിൽ കയറിപ്പറ്റലാണോ, സിവിൽ സർവീസ് കയറിപ്പറ്റലാണോ, ഡോക്ടർ ആവുകയാണോ, വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാവുകയാണോ, കോടീശ്വരനാവുകയാണോ, അതോ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കലാണോ, മദാമയെ കല്യാണം കഴിക്കലാണോ, എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണമല്ല, പ്രശസ്തിയല്ല, ഒന്നുമല്ല. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ബില്യനേഴ്സ് ആവേണ്ട കാര്യവുമില്ല, എല്ലാവരും പ്രശസ്തരാവേണ്ട കാര്യവുമില്ല. പിന്നെയോ അതേസമയത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം. ആ വിജയത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്നൊന്നും വിശദമായി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ സമയമില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് സായാഹ്ന വർഷങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഗെയിൻ സം മീനിങ് ഫോർ മൈ ലൈഫ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാകുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ജോലികൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ജോലി തന്നെ, നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്ന ജോലി. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വളരെ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ജോലിയിലായിരിക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ആ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആയുസ് മുഴുവൻ ഈ ജോലിയിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ജീവിതം പാഴായിപ്പോയി എന്ന് പറയാതെ, ജീവിതം പാഴാവാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അർത്ഥം നേടാനുള്ള എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലാണോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുവദിക്കണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല, അവർ സ്വയം ചെയ്തോളും. എങ്കിലും ആ ഡിസിപ്ലിൻ അവർക്കുണ്ടാവണം. ദേ ആർ ഫ്രീ ടു ഡിസ്കവർ മീനിങ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വലിയ സർജനാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഡോക്ടറാണെന്നിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കവിത എഴുതാനാണ് വാസനയെങ്കിൽ ഞാൻ സർജനാണ്, കവിത എഴുതുന്നതിന് എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നൊരിക്കലും പറയരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മകഥ പറയുകയല്ല കേട്ടോ, എങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അതായിപ്പോകുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. സിവിൽ സർവീസിൽ കയറിയിട്ട് സിനിമയിൽ പാട്ടെഴുതിയ ഏക മനുഷ്യൻ ഞാനാണ് കേട്ടോ. കാരണം ആദ്യം ഫയൽ ചെന്നപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അന്താളിപ്പോയി, അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഞാൻ ഈ പാട്ടെഴുത്തു. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? അതൊക്കെ മോശമല്ലേ? കോടമ്പാക്കത്തൊക്കെ പോയി പാട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ അച്ഛൻ കോടമ്പാക്കത്ത് ജീവിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉപ്പും ചോറും നിന്നൊക്കെ ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കോടമ്പാക്കം അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അവസാനം പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. ഞാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ടാണ് എഴുതിയത്. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ എൻ്റെ പാട്ടിലെ 3-4 വരികളൊക്കെ പാടിയല്ല, 3 പാട്ട് 4 പാട്ട് പാടി. ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട്, മലയാളികളുമായിട്ട്, കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള പാസ്പോർട്ട് ബന്ധം എന്താണ്, എൻ്റെ ID കാർഡ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ്. അതൊരു ID കാർഡാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വീട്ടിലും എനിക്ക് സ്വാഗതം, എനിക്ക് ഒരു ഇടമുണ്ട്. ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ പറയും, എന്താണ്, അപരിചിത ഭവനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പരിചിതനാക്കി, അപരിചിതർക്ക് എന്നെ സുഹൃത്താക്കി, സ്നേഹിതനാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മളെ ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ? ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നോ, ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നോ, ആളുകൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ കാര്യം? താൻ ആരോ ആയിക്കോ, അതിന് ഞങ്ങൾക്കെന്ത്? അതാണല്ലോ മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം, അതാണല്ലോ. താൻ ആരോ ആയിക്കോ, അതിന് എനിക്കെന്ത് വേണം? എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തതിന് എനിക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളം തന്നു, എല്ലാം തന്നു, സന്തോഷം, ശുഭപര്യവസായി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഡിലൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിലൈറ്റ് ഫോർ മീ. എനിക്കൊരു ഗാനരചയിതാവും കവിയായിട്ടൊക്കെ അറിയപ്പെടണം. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഹൃദയബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. എന്നെ കാണുമ്പോൾ സാർ എഴുതിയ പാട്ടല്ലെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഐ ഫീൽ എലേറ്റ് ഇപ്പോഴും. അത് ഈ വയലാർ രാമവർമ്മ, ആലപ്പുഴക്കാരനായിട്ടുള്ള വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് എൻ്റെ മെൻറ്റർ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും, കേൾക്കുകയല്ല പഠിക്കും. എന്തിനാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ഈ വർണ്ണന എവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്താണ് ചിരി കൊണ്ട് നിലാവിന് നിറം കൂട്ടും ഇവളെ ഞാൻ ചിറകുള്ള പൂന്തേരിൽ കൊണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന വരികയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ഘടനാപരമായൊരു സംഗതി പറയാനാണ്. ഒരാളെ പൂന്തേരിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നേ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഇവളെ ഞാൻ പൂന്തേരിൽ കൊണ്ടുവന്നു, തേരിൽ കൊണ്ടുവന്നു, തേരിനൊരു വിശേഷണം, പൂന്തേരിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എങ്ങനെ? ചിറകുള്ള പൂന്തേരിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവളെ? എവളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ചിരി കൊണ്ട് നിലാവിന് നിറം കൂട്ടും ഇവളെ ഞാൻ ചിറകുള്ള പൂന്തേരിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങ് ഇവളെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? വീട്ടിലേക്ക് ഇവളെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, കവിതയാവുമോ? ചിരി കൊണ്ട് നിലാവിന് നിറം കൂട്ടും ഇവളെ ഞാൻ ചിറകുള്ള പൂന്തേരിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളൊരു വരി കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് 48 മണിക്കൂർ ലഹരിയിലായിരിക്കും ഞാൻ.
48 hours of intoxication ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വരി കിട്ടിയത്. പണ്ടത്തെ കാലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഞാനൊരു ഗാനരചയിതാവായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് വാട്ട് എവർ ഗിവ്സ് യു മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ്, അവർ സ്റ്റുഡൻസ്, അവർ ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ടു അണ്ടർടേക്ക് ദാറ്റ്. അല്ലാതെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ വഴി കൂടെ നടക്കുന്ന അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വിവരദോഷി വന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. പക്ഷേ അവർക്ക് ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവരിപ്പോൾ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വഴിയെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നും നീ ഡോക്ടർ ആവണം, എൻജിനീയർ ആവണം, ലെക്ചറർ ആവണം ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. ഇതെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ഓരോ ജോലിയുടെയും സാധ്യതകൾ, അതിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അവരിഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോളും. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരുന്ന ലോകത്തുനിന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും. അതിൻ്റെ അറിവ് അവർക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ വകതിരിവുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബോധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഗൈഡൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ വളരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അവരങ്ങനെ വളരാൻ വേണ്ട അനുകൂലമായ സാഹചര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡവും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വിദ്യാലയത്തിനും അത് സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അധ്യാപികമാരും ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഇൻ്ററിം ഗോൾസ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലും ഇടക്കാല ലക്ഷ്യങ്ങളിലും മാത്രം കുട്ടിയെ തളച്ചിടാതെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി കൂടിയുള്ള വിചാരങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഈ കുട്ടിക്ക് നിരന്തരം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക കൂടി ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെയും സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നും അതിന് വിഘാതം നിൽക്കരുത് രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹനീയമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your enlightening words and for being here with us today for our 50th annual day celebrations. School magazine is a testimony to the dedication, creativity, and teamwork of the faculties and students of our school. Now, I request Mrs. Anita Ajit, Chief Editor from the Department of English, to present the 50th edition of the school magazine to our Honorable Chief Guest for the grand release. We are witnessing the release of the 50th edition of our school magazine, Sattva. I request you all to give a big round of applause. Thank you, sir. I would like to extend a hearty welcome to our alumna, a 2-time head girl, a 2013 pass out, a university topper and gold medalist in both BBA LLB honors, LLM in criminal law from School of Law, Alliance University, Bangalore, Miss Amina Rafiq. Among many international scholarships, she has won outstanding and distinguished delegation awards as an individual and a team in the Southern Regional Model United Nations Conference in Atlanta in 2014. Besides acing in academics, Ms. Rafiq is a Dan 2 black belt holder in karate and also. We request you, ma'am, to accept our honor for your tremendous achievements. Sir, we humbly request you to present this honor of recognition. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Moving on, to honor our achiever, Ms. Sneha Marianne Tom, alumna 2016 batch, Commerce Legal Studies. She joined LLB honors at Alliance University, Bangalore. She was awarded with first rank and gold medal for BA LLB honors 2016 to 2021 batch. We request you, ma'am, to accept our honor for your excellent achievement from our chief guest.
We humbly request you, sir, to present this honor of recognition. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, it's time to express our immense happiness and pleasure and add elegance to our spectacular array with the presence of our chief guest, Sri K. Jayakumar. We are greatly indebted to have you here in your busy schedule, and as a token of our love and gratitude, we have here our manager, Sri R. Krishnan, to adorn the chief guest with a shawl. I request our manager to please come forward. We request you, sir, to kindly accept it. You need not be an expert at standing at a podium and giving speeches. Our chief guest has to attend our function, so he's leaving for the time being. Hope your prayers and blessings are with us. You need not be an expert at standing at a podium and giving speeches. You only share heartbeats and compassion. Now, I welcome Mrs. Amina Rafiq for an acknowledgement speech. Esteemed dignitaries on and off the dais, very respected teachers, parents and young friends, a very good afternoon to all of you. Who would have thought that I would stand here today on this dais after almost a decade since I left this institution? This is in fact the second time that I am being honored by my very own institution as an alumni, and what I would want to say is nothing but a big thank you. Thank you so much for this recognition. I have this recognition very close to my heart because this is the place which has nurtured me for 12 long years. I was a student here from class 1 to 12. And today, sharing this occasion along with Sneha is indeed so pleasant for me because she was my junior not only in school but also in college. So hearty congratulations to Sneha Tom for her achievement as well. And as I stand here today, I would want to recount and revisit my school days. So I came here as a 5-year-old kid. I got enrolled into class 1. I was allocated 1B as my class, and my class was somewhere there in the corner right next to the basketball court. That building is no more there. It got demolished and a new building is constructed over there. So I would want to share my memory, the first memory, which is still afresh in my heart. So the first day I'm coming to class, I sat in class 1B, and our class teacher then was Padma Kumari Miss. She was our Hindi teacher. And for those of you who know her, she's a very strict teacher, strict disciplinarian, I must say. And she came to class and she started writing Hindi alphabets on the blackboard. And she told us, okay, start writing your alphabets. And for me, it was a shocker in the first instance because I am seeing Hindi alphabets for the first time then. The kindergarten wherein I was taught, there was no Hindi curriculum, so I didn't have any idea about this language per se. And secondly, I am told to write down the same. And I have this double-line book with me, and I'm supposed to write Hindi alphabets. So double-line notebooks were familiar for me because I used to write Malayalam in it.
So the way I write Malayalam, I started writing Hindi in the same way. So when we write Malayalam, we would be touching the bottom line. On the contrary, Hindi alphabet should be suspended in the air, which was unknown to me. I was sitting there and she came from behind, pulling up my ears. I started yelling and screaming because that is perhaps the first time and perhaps the last time a teacher has actually punished me. And what happens next is I started telling her my sorrows. I am like, ma'am, I'm seeing this for the first time. I don't know anything about this. Then she got to know that I came from some other school and I must be taught from the basics. And she started explaining things to me one by one. I started picking up the language, and Hindi has of late become one of my favorite languages. And the teacher has become one of my go-to teachers. And I remember that I used to go to her till my 12th standard here. From 1st standard till 12th standard, I used to go around her, tell all my stories. And that is one fresh memory I have. And as I narrate the story, I still can feel the pain in my ears when she pulled up my ears back then. And as I see Sunidam is here, for you all, she is the principal, and I am visiting the school for the first time as she got elevated as the principal. I am very happy as she is holding this chair. And what I would want to connect to, as far as Sunidam is concerned, is that she was my science teacher. She was my science teacher, I think, for grade 5 and 6. And back then, a memory from her class. Her pedagogy was very strict, again. And she used to come to class, and the first thing that she would ask us is, close your notebooks, I'm going to question. And she will start with all the questions. And we people, we used to answer it because she was very crystal clear in everything she taught in class. And even if we don't answer, she will make sure that we study it in the class itself and go back home, which was a big relief for my parents back then. So I must tell you, ma'am, we all have the fondest memories back then. And if I start narrating my stories for 12 years, the time wouldn't suffice. But I must acknowledge, with all due respect, all my dear teachers, my former principals, the non-teaching staff, and I sadly remember the departed soul of our Shivan Jetan, who was at office, a very genuine person from the heart. Then I remember the efforts of all the visible yet invisible contributors, right from the security people at the gate, Harichetan, Harikutan Jetan, Kunjumon Jetan, all the chechis who ensure that we have the best environment created, the convivial environment created for all of us. I remember all of you very fondly. And I must tell you that it's with such a pride that I'm standing today as an SDVN. And apart from these memories, I don't think that I'm the right person to tell anything to the students in the audience sitting there, because the dais is already blessed with a lot of eminent personalities, and we have heard from many of them. So I wouldn't want to share anything in that regard, but just something very small from one of the books that I have read recently. So there's this book called Barking Up the Wrong Tree, written by Eric Barker. So there is this instance which says, he kind of distinguishes between good and bad, and he says that there is nothing called as good and bad. Actually, what matters is the best version of yourself. You all should try and find out the best version of yourself, and that itself is the beautiful thing one can achieve in one's life. And further, the author says about something, and I would want to ask that question to the parents sitting over here. See, what if I tell you parents, that your son or daughter has got a longer upper body, shorter longer body, and perhaps big hands, big feet? What would be the mindful thing that's coming up to your mind? I hope that would be something like an objectively not pleasing situation. But the traits that I've just described now, these traits, these odd traits, are the collection of one eminent personality. If someone can name him, these are the traits of Michael Phelps. So Michael Phelps, the all-time Olympian, we must say, he has bagged, I think, around 28 medals till date. So these odd traits is what is making him unique. So he is not fit for the land, but he is fit for the water. So you identify what is your pond and pick it up in the right way. And that would give you a beautiful life ahead.
And I would like to end my words with a Japanese concept which says Ichigo Iche. I don't know how many of you have already heard about this. So this Ichigo Iche means one lifetime, one moment. So whatever you have right in front of you, enjoy it to the fullest. And this concept actually originated from Japanese tea ceremony, wherein if you have a cup of tea in front of you, you enjoy drinking that cup of tea. I don't know how many of you are actually aware about when you actually drink a cup of tea or a cup of water. We seldom give attention to such small things in our life. But this concept asks you to be aware about such moments, because the experience that we gain out of such moments, it is precious. That experience, even if we drink tea every other day, the experience we gain out of it is once in a lifetime. That is because of small changes. One example the concept has given us is that the change in temperature of tea, that itself will make it different the next day. So that is the smallest and slightest change that we all have in all the experiences that are put forth in front of us. So make sure that you enjoy your life to the fullest. Live the moment, be it with your friends, enjoy it to the 100%, I would say. If it is your study, make sure that you put your 100% to it. And I wish you all a very successful life, be it like a best version of yourself. May you all achieve that best version of yourself. I genuinely wish Ichigo Ichi for everybody, for every day. Thank you so much, and thank you once again for this acknowledgement. Thank you. Congratulations, ma'am, for your success, and thank you for sharing your thoughts and memories with us. We have another one of our alumni with us, Miss Sneha Mary and Tom. Ma'am, we request you to share a few words with us. I'll keep it really short. Esteemed members of the school, teachers, staff, honored guests, and my dear fellow students. It is an honor for me to stand before you all today as a recipient of this prestigious honor. Though I have studied here only for 2 years, as a student of the first batch of legal studies, I am truly humbled to be acknowledged for my academic achievement. For this, I am grateful to my school for providing me with an opportunity to study legal studies during my time here, which has served as a foundation of my legal knowledge. I would also like to extend my sincere gratitude to our school manager, Mr. R. Krishnan sir, all my teachers and staff, and my family for their unwavering support and guidance. Once again, I am deeply honored to receive this award, and I will treasure this recognition for a lifetime. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing your words with us. We are honored to have our alumna, 1996 batch Dr. Ashaji Pillai, as our guest of honor. She joined TD Medical College, Alappuzha for her MPBS and took her MT in General Medicine from Kottayam Medical College. After that, she joined her husband, Dr. Vinod Chandran, a nephrologist, and both were working abroad for 9 years. Then the couple shifted to their hometown, Alappuzha, and now is working as consultant doctors in Sahurdaya, Providence, and Cooperative Medical College. She was in the forefront along with the alumni associated during the flood relief camp in our campus. The couple is blessed with 2 kids, Nandana Vinod Pillai and Harigovind Vinod Pillai. We request and invite you, ma'am, for the keynote address. Good afternoon, everyone. I hope I'm audible to all of you. Not much echo effect for the mic. Can you hear my heart beating back there? Okay? നെഞ്ചിടിപ്പ് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ. ന്യൂറോളജിസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല.
Okay, so at the onset, let me tell you that I'm deeply honored to be here. I am. ഇപ്പം ശരിയായി. So I'm indeed honored to be here to share the same stage with so many eminent people. 2.5 decades since I've been out of the school, I am back here. And I hope I can do justice to our principal ma'am's request that I give you some words of motivation. So with this intention, a few days back, I asked my kids, I've been asked to speak a few words at your school. Do you have any pointers for me? The reply was instantaneous. Amma, who is going to listen to you? അമ്മ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അമ്മ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലെത്തിയത്. പിന്നെ അധികം നേരം ടി വി കാണരുത്, ഏത് സമയവും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അമ്മ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലിസൺ ടു എൻ ഓൾഡ് പേഴ്സൺ സേ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? They'll keep quiet for some time, and when they hear the word thank you, they'll give you a polite applause. So that was the raw truth. Appan ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു that I am not going to say any of these things. Okay. So going into retrospection, I took myself to the time that I joined the school when I was in 3rd standard. So it's a different thing when you join school from LKG, because all of you are in the same boat. When you join after a few classes, life is quite difficult. My life in school was, to put it mildly, a little difficult. Now, by the time I joined here, people were having gangs of friends, and I was like an outcast. I didn't know how to speak Malayalam well. That made me further an outcast. I would speak in English, and that was the absolute thing that people hated about me. You know how children are. And the good thing was that our samayathe academics was quite simple. So I got along. In a few months, in a few years, I gelled into the system. I made friends. Then a different set of problems started. You know all the problems that teenagers face. Students out here, the parents of students out here, you have your own friends at school. You also make your own enemies at school. Okay. And you become jealous when somebody gets more marks. You get angry that some children are favorites of teachers. Then higher up in school, you begin to get a complex. You are not good looking enough to be anybody's crush. And then on top of that, academics begin to get worse. I've always thought that our academic system is a little skewed, okay? I don't know whether you've ever thought about it. So if you want your child to become a doctor or an engineer, or they have little more intellectual capacity, if they want to go into the administrative services, you have to do the basic subjects. That would be English, Hindi, maths, then physics, chemistry, biology, social studies, and all the divisions. Okay, this is what everyone has to study. But if your interest is to become a chef, you want to bake, open a chain of restaurants, then you have to study English, Hindi, maths, yes, physics, chemistry, all the subjects that everyone has to study. So I find it really terrible that kids with so much talent in them, passionate about so many different things, are forced to study a few particular subjects for quite a long time of their life. So I was no exception. The part of my brain dealing with maths is little underdeveloped. So maths was difficult, physics was horrible, and Hindi I had to take a crash course of 1 month before the board exam so that I would cross over the line. Principal ma'am is wondering why she called me. Okay, ദൈവമേ ഇതുപോലൊരാളെയാണോ ഞാൻ സ്പീച്ച് പറയാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്? So, and on top of that, I had competition at home. I have this brother, younger, he looks younger to me, but he's elder to me. He's everything that I was not. He was good looking,
He was cheerful, diplomatic, top in class, best student award winner. എനിക്ക് ഒരു തവണ പോലും ഇവർ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. So I somehow climbed over the other side, finished 12th and went out into the world. And then I listened to people say about childhood. Childhood is the best time of your life. You have no worries, no responsibilities. You don't have to go for a job. You don't have to make money. You don't have to look after your own kids. So childhood is the best time in your life. ഞാനും അങ്ങനെ കുറേ പേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ then recently I have begun to think differently. You know why? Once you go out from school, all the pleasant memories in school stay in your mind. Okay? All the accolades that you have got, വിജയിച്ചിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മായാതെ കിടക്കും. So what happens to all those troubles that you had in school, all the problems that you created, somebody else created for you, the crying, fighting, emotional warfare, cold wars, you had a really tough time at school, but where did all that go? Those are replaced by further big problems when you go out of school, right? So ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വലിയ 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 താപ്പാനകളാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകും, അല്ലേ? But then what helps you go on, what helps you to take all these problems by the horns and go ahead is your attitude to life. That is the most important thing, your attitude to life. And what helps you to bring on this attitude is Mata, Pita, Guru and Devam. So പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോൾ ഇവിടെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് എത്തുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. ഫൈനലി എവിടെ എത്തി, അല്ലേ? മാതാ, പിത, ഗുരു, ദൈവം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നല്ലതുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഞാൻ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭയങ്കര വഴക്കാണ് കേട്ടോ. ഐ നോ യു ആർ ഓൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ടു സ്കോൾഡ് കിഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പേരൻറ്റ്, ആൻഡ് ടു ഷൗട്ട് ബാക്ക് അറ്റ് പേരൻറ്റ്സ് is a kid's nature. You can't do anything about it. But I want to acknowledge my parents here. Second, I will tell about Guru. So, പല കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടെററിസ്റ്റിനെ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കുറേ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ റിഹേഴ്സൽ സ്കൂളിൽ തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ടീച്ചേഴ്സ്. ചീത്തവിളി, പരസ്യമായിട്ട് ചീത്തവിളി, മാറി നിർന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക, പ്രിൻസിപ്പളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക, എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോട്ട് ചോദിക്കുക. അതർ ദാൻ റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോസിഷൻ, every such thing you are going to face when you go out to the world. So your teachers are preparing you for that. But there is one big difference here. നമ്മൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ്, അമ്മ ഞാൻ 10 ക്വസ്റ്റ്യനും ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു, ഒരു തെറ്റുപോലും ഇല്ല, പക്ഷെ മിസ്സ് 1/2 മാർക്ക് കുറച്ചു, ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇട്ടില്ല. So the torture of the kid, the mental torture, sometimes the parent might also say, പക്ഷേ ആ 1/2 മാർക്ക് ടീച്ചർ കുറച്ചപ്പോൾ ടീച്ചറിന് സാലറി കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പകരം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ കുട്ടി ഇനി ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡേറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോകത്തില്ല. ഒരു പച്ചക്കറി ലിസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഇട്ടെന്നിരിക്കും, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഡു ടു യു. വാട്ട് യുവർ പേരൻസ് ഡു ഫോർ യു അറ്റ് ഹോം, യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഡു ഫോർ യു അറ്റ് സ്കൂൾ. And then we will come to Devam. So I am not the correct authority to preach religion, but my personal belief that there is a supernatural power who helps me go forward, to wake up every day, move forward in life, to all the issues that I see on the way, to overcome them. This supernatural power helps me. And as long as I pray, as long as I wish that others are also happy, as long as I don't try to harm anyone, then this power helps me. This is what I feel. Now,
Other than this Mata, Pita, Guru and Devam, there is one more important person who is going to help you go ahead in life. Do you know who that is? Any guesses? That is you. Do you know why you are so important? Because you are what you think. Okay? നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ. So to put it simply, if you think good, you will be good. If you think evil, you will be evil. It sounds so silly when you put it that way. But that is not the truth. It's not silly. Let me give you a small example. You are wearing white and white and you are coming to school on a Wednesday, and there is a puddle of water on the road, and a bike comes, goes at full speed and splashes you with the dirty water. Depending on which class you are studying, depending on your vocabulary, the response can vary. But in spite of that, most of the time you will be angry, seething, and those bad vibes will be in your mind when you come to school. A junior will run in front of you. അവനെ കുറേ ചീത്ത വിളിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയും, മനസ്സിൽ ടീച്ചറിനെ പ്രാകും. You go back home, you vent your anger on your parents, your siblings, everyone. Right? That is one part, one type of person. The other person will be depressed. Oh no, why does this always happen to me? I am a loser. So I have a reading competition, not reading competition, reading activity in class today. I am sure that the teacher will call me to read out. Everybody will stare at my dress that has been stained with this dust. And what your mind says, your subconscious mind will make come true. So I'll put a little bit of neurology here. You have a conscious mind and you have a subconscious mind. Your conscious mind is what with you see, you hear, you feel, okay? You think, all that is your subconscious mind. You pray, Rama, 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 aa sari evidna medichennu chodikkanam. So this is your conscious mind. And there is a subconscious mind, which is such a pavam, which accepts whatever your conscious mind says. But then what does your subconscious mind do? It makes whatever your subconscious mind says, your subconscious mind makes it come true. So if a kid is worried, I'll be called by the teacher to present something. The child will be shivering, trembling. ചെവി കൂടെ പുക വരും, കണ്ണി കൂടെ വെള്ളം വരും, വായി കൂടെ മാത്രം ഒന്നും വരില്ല അല്ലേ? So that is your subconscious mind wreaking havoc on your life. What can you do to change this? Think positive. Whenever your mind goes behind a train of thoughts that is torturing you, you can voluntarily not think it. Can you tell me what makes man different? It is the ability to think. That is what most of you are thinking. I am telling you that it is not just the ability to think. It is the ability to modify what you are thinking that makes you a man, a successful person. You understand? So what you have to do is to fill yourself with positivity. Okay? And when you speak, when you are in a conversation, try to bring out the positive energy in you. Not only think, but also do positive things. So I will quote Aristotle here, who said, "You are what you repeatedly do. You are what you repeatedly do. Excellence is therefore not an act, it is a habit." Excellence is not an act, it is a habit. You have to get into the habit of excellence. So on this note, I will conclude my speech, and it is time for you to wake up those who have been sleeping and say, she's going to say thank you. So thank you very much. And those the second row here, my dearest teachers, I am greatly indebted to them. അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്. And I thank God Almighty that I could stand here before you. I wish you all success in life. And the school is headed by such a wonderful management and group of teachers and principal. And
Let's all hope for a better tomorrow. Thank you so much. Thank you, ma'am, for attending this event and sharing your thought-provoking words with us. As a token of our love and gratitude, we request our manager, R. Krishnan sir, to present a memento to our guest of honor, Dr. Asha G. Pillai. Ma'am, we humbly request you to accept this token. Thank you, ma'am. Thank you, sir. To appreciate our students for their outstanding achievements, we will now begin our annual prize distribution ceremony. To declare the prizes and awards, I request Anita Ajit Miss to come forward. Thank you, Vedika. Once again, wish you all our dignitaries on and off the days a very pleasant evening. Awards and accolades inspire, recognize, and acknowledge the excellent achievements of our dear students who have made both the school and their parents proud. We salute and recognize the meritorious contribution they have made to the school, the society in academics, art, and sports arena. First, we move on to the endowments, cash awards, and mementos sponsored by our alumni and well-wishers. We express our joy and happiness to this noble gesture which is continued every year. Let me now call upon the outstanding performances of this academic year. Gold medal sponsored by Raj Memorial Trust for the outstanding performance in scholastic area in class 12 for the year 22-23. In memory of Ranjit Sidi and Rajanish Ajari. This commendable award goes to Alina Leen of class 12A. Congratulations. We request our manager, Sri R. Krishnan, to kindly come forward and hand over this memento. Gold medal sponsored by Raj Memorial Trust for the outstanding performance in scholastic area in class 10 for the year 22-23. This meritorious award is backed by Shreya Sindhu Gopakumar of class 10D. We request our manager to kindly hand over the award. Next, we move on to the covetable award, the best outgoing student from class 12 during the year 22-23. The awards sponsored by Dr. Rakesh and Dr. Rupesh in memory of their parents. And this award goes to Malavika Gopakumar of class 12A. The Trophy of Excellence in Leadership, sponsored by Alumni Batch 2013 and former head girl Mrs. Amina R, is backed by Aditya AV of Class 11E. We request Amina also to kindly come forward along with her manager to hand over this award. Thank you so much, sir. Now, we request our guest of honor, Dr. Asha G. Pillai, to kindly come forward and hand over the awards. The topper of the year 21-22 in class 12, cash award sponsored by late P. Venugopal, son of Parthasarathi Iyengar,
former president of SDB Management Committee in memory of his father, late Partha Sarathi Iyengar, and also a trophy in memory of Balamurali Krishna, sponsored by class 12 students of 2008-9 batch. And this award goes to Emmanuel Kurian Cherian for his meritorious performance. In his absence, we request his mom to kindly accept this memento. Thank you, ma'am. The topper of the year 21-22 in class 12. And this award is backed by Devanand P. In his absence, we have here his mother. Thank you, ma'am. A memento sponsored by Professor S. Gobinath Nair and Srimati D. Vijayalakshmi Nair in memory of the son, late G. Harimohan, for the best all-rounder in class 12 for the academic year 22-23. And this laudable achievement is backed by Govind R. of class 12D. A memento sponsored by Professor S. Gobinath Nair and Srimati D. Vijayalakshmi Nair in memory of their son, late G. Harimohan, for the best all-rounder in class 12 for the year 22-23 is backed by Sharada Pratap of class 10D. Thank you, ma'am. And congratulations to all the winners. Now, let me invite Mrs. Sarida Ji for the presentation and declaration of the awards. Thank you so much. Thank you, Anida Miss. I request Krishnakumar sir to hand over the prizes. Please, sir. The best performer in cultural and literary activities for the year 22-23. An award sponsored by Bhima and brother in memory of late K. Bhima Bhattar and Vanaja Bhattar. This goes to Nityasri Praveen Pai of 10B. The best sportsperson of the year 22-23, Mangomba Andi Ayer and Subbamal Memorial Award. This goes to Gokul Krishna S of 12C. The best achievers of the year 22-23 from classes 1 to 9 and 11, class 1 Ashwin S 1C. Class 2, Sai Meenakshi, 2B. Class 3, shared by Ganga Anoop of 3C and Arnav Shaji Panikar of 3B. Class 4, 20 S Dev of 4B. Class 5, Nanda S. Kumar of 5B. Class 6, Atulya G of 6D. Atulya Ji of 6D. Thank you, Krishna Kumar sir. Now I request Ramanand sir to hand over the prizes. Please, sir. Class 7, Safa Fasil of 7B.
Class 8, Nandana Sunil Kumar of 8B. Class 9, V. Balamani of 9C. Class 11, Science Stream, Nandana S. Kumar of 11A. Class 11, Computer Stream, Sona Monichan of 11C. Commerce Stream, Vaishak V. Janardhan of 11D. Humanities Stream, Devi Krishna of 11E. Ever-rolling trophy for the housewise competition of the year 22-23 in various activities sponsored by Mrs. Raniamma Sebastian, former social science teacher of our school. First place goes to Red House with 410 points. I request the house captains along with the student leaders to come forward and collect the prize. Second place goes to Yellow House with 341 points. Thank you, Ramanan sir. I request Shiva Subramanian sir to hand over the prizes. Please, sir. Ever-rolling trophy for the outstanding performance in inter-house cultural competition sponsored by Mrs. Beena Vijaykumar and S.B. Tejasa in memory of G. Vijaykumar, former office staff of SDV MHSS. This goes to Red House. This trophy is also sponsored by Mrs. Indu Dutt, our former principal of SDV MHSS. The Best House in Art Competitions trophy sponsored by Mrs. Mary Matthew, former English teacher of SDV MHSS in memory of Srimati Usha Varghese, former English teacher of our school. This goes to Yellow House. Anthony Isaac Memorial Ever-rolling Trophy sponsored by his brothers Franklin and Johns through SDV Central Alumni Association in memory of Anthony Isaac, alumnus 1985 batch for the best house in sports competition. This goes to Red House. Thank you, Shiv Subramanian sir. Now I request Sujini ma'am to hand over the prizes. The class magazine competition for the year 22-23. Category 1, classes 6 to 8. First prize,
the trophy sponsored by the staff club of SDV MHSS in memory of Srimati Lata Devi. This prize goes to ensemble from class 8B. Second prize, the trophy sponsored by the staff club of SDV MHSS in memory of Srimati Rini Fernandez. This prize goes to class 6B. The name of the magazine is Chessmanda. Third prize, the trophy sponsored by Mrs. Indu Dutt, former principal of our school. This prize goes to Yukio magazine, Yukio, from class 8A. Thank you, Sujini ma'am. Now I request our principal Sunita ma'am to hand over the prizes. Category 2 classes from 9 to 11. First prize, the trophy sponsored by 1986 batch in memory of Srimati B.A. Jalajamani, former chemistry teacher of SDV MHSS. This prize goes to the magazine of class 11C, Zephyr. Second prize, a trophy sponsored by Mrs. Usha N, former senior assistant of SDV MHSS. This prize goes to class 10D. The magazine is Metanoia. Third prize, the trophy sponsored by Mrs. Indu Dutt, former principal of our school. This prize is shared by two classes, class 9C and class 9D. The magazine is Hiraya and Elara. Thank you, Sunita ma'am. Now I request Savita miss to come forward to hand over the prizes. Best student teacher of Teachers' Day celebrations goes to Daniel Matthew of 12A. SDV King and Queen of the Social Day goes to K. Balaji of class 12D and S. Reyesri of class 12C. Thank you, ma'am. That was the end of the function. I congratulate all the winners. And now, to felicitate this august gathering, we have a socially committed personality who is closely associated with the educational institution, Professor S. Ramanand, and the parents of our former eminent personalities, Mr. Prashant and Mr. Kalesh. We invite you, sir, to felicitate this occasion. President of this occasion,
Sri R. Krishnan, manager of the school, esteemed dignitaries on and off the dais, respected teachers present and former, dear parents and most dearest students. Annual day celebrations of an educational institution, whether it is a school or whether it is a college, that day is a day to be cherished, a day to celebrate, a day to enjoy. I don't know how many of you sitting here, those who are present here, will know the importance of that annual day. But as Asha Ji Pillai commented, the memories, the events that happened in this annual day, that will remain in your memory. It will leave an indelible mark in your memory. Maybe you won't understand or you won't feel the importance of that day, but maybe in future, when you ruminate on the past or on the school days, the first thing which will come to your memory will be the celebrations you had during these annual days. So that is that much important in every student's school life. So as Amina mentioned, she used a particular word, I didn't get it, but you enjoy it to your fullest. Dear students, you live this moment, ee dinam, ee samayam, aswadikya, to its full extent. You enjoy it to 100%. And once you do that, that memory will remain there and it will live and you can cherish it in when you are past your education, when you are coming out of these institutions, whichever it is, either school or college. So live this moment. Of course, afterwards you concentrate on your studies. You have to get a good score in public exam because as our chief guest Sri Jayakumar sir mentioned, that will live or that will be the foundation for your future, to have a meaningful life in your future. So enjoy the school days and also be prepared for living a foundation, making a foundation for a better life. All the best and all the best to all the students for your coming exam and for your future. Thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts and enlightening us. We have here with us our SMC member who is keen with all the activities of our school, a practicing lawyer for nearly 2 decades, Advocate Sujini. She is married to Sri J. Venkadachalam, a chartered accountant, blessed with 2 children, Pooja Venkat, passed out, and Vaishak Vijanardhan, pursuing 11th standard. We invite you, ma'am, to speak a few words. A warm good evening to you all. Respected Chairman of the meeting and President of SDV Managing Committee, Sri R. Krishnan. Chief guest of the day, even though has left, Sri K. Jayakumar IAS. School Principal, Srimati Srinda Devi Madam. Guest of Honor, Dr. Asha Ji Pillai. Other dignitaries on the dais, teachers, staff, parents and dear children. It's indeed a very great honor and privilege for me to address you all on behalf of the parent community on the sparkling 50th annual day celebration of our school. First of all, let me take this opportunity to congratulate the management, teachers and staff of this prestigious institution on their 50th annual day celebrations. It goes without saying that the untiring work, dedication, perseverance, contribution and cooperation of all concerned alone has made this institution witness this golden day today. I also congratulate the alumni of the school, Sneha Tom, Amina Rafiq, and all the other children who have excelled in their stream and has brought laurels to the school. On a personal front, if I may say so, right from my grandfather, my mother, my father-in-law, my husband, myself had played different roles, had the opportunity to play different roles in this SDV group of institutions.
And I also consider it very fortunate that now both my children are also part of this STV family. We parents feel very much at ease once we leave the children to our school. We feel that our responsibility is over just because we are thinking that we are sure that they are in safe hands. But as our principal, Sunita Devi ma'am, had spoken on one of the earlier occasions in our class meeting, she had told that it is a joint responsibility of both the parents as well as the teachers to mold our children. So as the saying goes, alone one can do so little, but together we can do much more. So as parents and teachers, parents, both of us have equal role and opportunity in bringing and shaping the children. And one of the most enlightening fact of today's the celebration was the common gist of the talk that was given by all the eminent personalities who had spoken, was that apart from the educational system, there is much more a life that is there to be lived. So I take this opportunity that you should all take that advice, that words into your heart, and let all your children live, because as also spoken by Ramanand sir, that was also what was conveyed to us, that is live every moment of our life. And I pray to God Almighty that the school may scale greater heights in future for the years to come, and also mold and churn out more torchbearers to this community. Thank you once again. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. Now it's time to express our heartfelt gratitude to all the dignitaries who are a part of our great day. We request our coordinator, Srimati Sri Padma S. Pai, for the vote of thanks, which will be followed by the cultural extravaganza. Good evening to one and all. It is my great privilege to have an opportunity to propose the vote of thanks for this prestigious event. A manager and president of SDV Managing Committee, Sri R. Krishnan, is a strong pillar and support of SDV institution. Thank you, sir, for your presence and for valuable guidance and support. We were fortunate to listen to the inspiring talk of Sri K. Jayakumar IAS. In his absence, we express our sincere gratitude. Special thanks to our guest of honor, Dr. Ashaji Pillai, our alumna, for accepting our invitation and for being here with us today. Thank you very much, ma'am. We appreciate our alumni, Amina and Sneha, for your consideration to accept our invitation. Your words indeed motivate our youngsters. Thank you, Amina. Thank you, Sneha. Special thanks to all the management committee members who have blessed us with their presence. Thank you, Ramanand sir, Krishna Kumar sir, and Shiva Subramaniam sir, for being an integral part of each and every event that happens at SDV. I would like to thank our beloved principal, Srimati Sunita Devi, who is a constant support, guide and motivator. Thank you, ma'am. I also thank our vice principal, Srimati Savita S. Chandran, for her immense support and motivation. Thank you, miss. I would like to express my sincere gratitude to SMC member, Advocate Sujini, and all other members of SMC. Special thanks to the school captain Kumari Nivedya NV and vice captain Master Devanarayan B. Mohan. I would like to extend my gratitude to all the former teachers who have adorned us with their presence for this celebration. A sincere gratitude to all parents and well-wishers for your support and encouragement. I convey special thanks to the coordinators, teachers and non-teaching staff for the support and cooperation in all our activities. Special thanks to Mr. Suresh Kumar for the photography, Mr. Arun, Premier Bakery, Mr. Kannan, Arya's Hotel, and Mr. Santosh, Radhika's Stores for providing us with refreshment and meals. Mr. Sumit, Cognition Aura, for the printing of our school magazine. Mr. Sarju and Mr. Taju for the light and sound and stage decorations. Special thanks to Alapi Offset for their support. Special thanks to our MC team also. Before I conclude, I would like to appreciate all the STVians, for this day was by them and for them. You form the inevitable part of this annual day celebration.
A big thanks to all your sincere dedication, effort, time and energy that you have put in to make this cultural extravaganza, which we will be witnessing soon. Once again, I would like to thank each and everyone who have joined with us to celebrate this beautiful moment. Thank you all. Thank you, ma'am, for your words of gratitude. Now, I request all our respected dignitaries to occupy their honorable seats on the pavilion and witness the display of cultural feat by our energetic champs. The platform is all set for the performance of our students from classes KG to class 11. I hope all of you enjoy.
Good evening, one and all. Mashia Bobby of Class 9. Dancing is surely the most basic and relevant of all forms of expression. Nothing else can so effectively give outward form to an inner experience. So here we have a display of welcome dance to express our cordial welcome to the 50th annual day celebrations of SDV English Medium High Secondary School. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. You are here as we lift you up. You were riding on our praise, being thrown over everything. You were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. Turn it up, this sound. Oh yeah. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over the road. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Oh, lift him up and shout his name over the road. That was indeed a fantabulous program and performance,
heartfelt welcome from the SDV family to each and every one of you present here to the 50th Annual Day celebrations of SDV. everyone. I am Mahadev of class 5. School days are the best days to provide lessons on life. School is our second home wherein we spend major part of our time. So our school is as dear as our own home. Let's listen to the musical extravaganza written and composed by our very own music teacher Suresh Paisa. Come, join us with the celebration of our school life. Ende Vidyalayam.
That was a melodious performance. Thank you, friends. everyone, I am Akshat of class 5. Dance is a symbol of communication which brings out the innermost feelings. Dance performances attract a lot of energy in large crowds and it is a widely adored artistic expression. So brace yourself for a high octave dose of entertainment. I would like to invite all our friends from classes 1 and 2 to rock the stage. Sit back and enjoy rhythm of dance. മുല്ലപ്പും പല്ലിലോ മുക്കൂറ്റിക്കവിളിലോ അല്ലിമലർമിഴിയിലോ ഞാൻ മയങ്ങി മുല്ലപ്പും പല്ലിലോ മുക്കൂറ്റിക്കവിളിലോ അല്ലിമലർമിഴിയിലോ ഞാൻ മയങ്ങി
കരിനീലച്ചാടും കണി കാണാ കുന്നി നിന്നും തിരുവോടിപ്പാവും പടകാളി പെണ്ണെ നിന്നും മണിയിൽ ചാത്തിയിടാ തുളുനാടൻ ചേലിൽ നിന്നെ വരവേൽക്കാൻ വന്നോളാ ഒരു വല്ലം പൊന്നും പൂവും കരിനീലച്ചാടും കണി കാണാ കുന്നിൽ നിന്നും തിരുവോടിപ്പാവും ചേലും കൊണ്ടേ മോഹിപ്പിക്കും പെണ്ണാണേ മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻ മെയ്യിൽ മിന്നാണേ താരം വൻ നിന്നെ കണ്ടാൽ അമ്പും വില്ലും വച്ചേനെ കതിരോനെ കണ്ണഞ്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനേ നെഞ്ചോരം ഢോലുണ്ട് ചുണ്ടോരം ശീലുണ്ട് കണ്ടാലും കൂടുമ്പം കൊണ്ടാടണ്ടേ കൊണ്ടാട്ടച്ചേലാക്കാൻ നല്ലാട്ടക്കാരുണ്ട് കരനീളെ പന്തൽ കെട്ടി തപ്പും മുട്ടിച്ചെന്റെ കുട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നെ ചില്ലം ചില്ലാല നാളേറെ കാത്തിട്ടും നീ വന്നില്ല മോഹിക്കും പോലെ വേഗം നേരം പോയില്ല നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തൊട്ടേ എന്നുള്ളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലം ജില്ലാല മാറത്തെ മൈനെ നിൻ പേരെ കൊഞ്ചാറുള്ളൂ നീ എന്നൊരാളെ എൻ കണ്ണിൽ മിന്നാനുള്ളൂ ആകാശം വീശുന്നുണ്ട് മേഘത്തുവാല പാടാനി ഞാനില്ലേ ജില്ലം ജില്ലാല That was an incredible performance, friends. You took us down through many years. Thank you.
Check, check. Check, 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 check. Check, 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 check. Draupadi is perhaps the most famous story written by Mahashweta Devi. It tells the harrowing story of resistance and revolt by the tribal community in West Bengal in the 1970s. The modern Draupadi's revolt is at once a rebellion of the tribals and a revolt of women against the patriarchal society. This performance won third place with A grade for the Kaloltsav conducted by Sahodaya Schools Complex, Alapura. Here, we present before you the dramatization of Draupadi. Hey Ravi! Where the hell are you? Have you locked the baggage? Yes, Baba. Baba, I'm a bit scared. What nonsense! You're scared of these worthless tribals? They're worms, worse than worms. Our forefathers owned these lands for thousands of years. They were born to do our work, to do our bidding. But these days, they're organized under the red flag. Draupadi is the leader. Draupadi? Her name is Draupadi. These idiots can't even spell her name correctly. They have attacked landlords and even the police. And here. And here what? And here, they're angry against you for not giving them water from our wells. That is our well. Not a single one dare raise a finger against me. I am the Thakur. Now, come on, boy. Let's go. Have a nice sleep. I have some important business tomorrow. I think they have slept. Let's move in from both sides. Come on. Dopti Didi, Now what? should we actually kill them? Is it right to do that? Just started again. I told you, Dopti, we shouldn't take these silly girls with us. We not sleep. Oh, you're asking me about
right and wrong? What those scholars call dharma? When they kill our men and ruin our women, where is their dharma? They only preach from their books. They beat up and killed my brother Madhu for taking a bowl of rice when he was hungry. And when Madhu was beaten to death, every one of them turned a blind eye. They will not let us drink from the wells. It is true that the well belongs to them, but the water belongs to Mother Earth, and we too have an equal right over it. Don't waste time. The police are spread out everywhere. The soldiers too have come in big trucks with guns. Our science principles are better than their guns. Come on. Drag these bodies away. Why are you so chicken-hearted? We have to fight for our people, our children. We will claim what is rightly ours, no matter what happens. Maho! The operation is a grand success. Yes, sir. Now, leave the bodies here and you stand guard hiding over there. We will wait for the criminals and we will take them as well. Yes, sir. Attention! Anybody who can give any information about the dreaded criminal Draupadi or help to catch her, dead or alive, would be rewarded 1 lakh Indian rupees. That day, she pretended that in the shootout and rolled her. Now, her head costs 1 lakh. 1 lakh for a petty tribal woman? What a shame. Do we have photo of her? No. Has anyone seen her? No. So, why don't we just kill another woman and claim the cash? They all look same to me. Anyway. After she escaped 6 years ago, we've killed quite a lot of women mistaking it for her. Enough of your fun. Here comes the Sena Naik.
don't think this would work. When we are fighting an enemy, think like them, feel like them, and be like them. Do you understand me? No, sir! When I think like these farmers do, I admire them. I understand their cause and I appreciate them, don't you? Yes, sir! But that's theoretically. Yes, sir! In practice, we shoot them at sight, right? Yes, sir! So, every one of you, study them, follow them, observe their modus operandi, and catch them. Go! Yes, sir! Now I am Upi. Last week I was in Birbam and I was Radhi. Names change. How long will you go on like this? Soldiers are everywhere. Let them. I will go on as long as I can. They burn our people's huts and kill our men looking for you. They catch you? I know what they will do to me if they catch me. They have done the same to thousands of women down the centuries. It is there in our poems, in our epics, in the unwritten legends of our people. Toki, they'll kill you. If they catch me, I alone will die. I will not tell a word about others. Our comrades, they cannot get anything out of me. If something happens to you, who will fight for our children? Dhoti, please hide somewhere. Somewhere! When I am gone, you take the lead. Come, you must be really tired. Sit down. Now, have something. I think you're being followed by shadow soldiers. Beware. Dobdi! I know it's you, Dobdi. Surrender now! Now! Ah! Leave me! Make way. The Sena Nayak has arrived. Welcome, welcome, comrade. You look so beautiful. Why do you waste your beauty and look like this? I have something more beautiful than my looks. Oh, that's great. What's that? What I stand for. My cause. My people's rights. I understand you. Theoretically. Now, tell me about those people, those criminals with you. You will get no names from me. Make her. Come on, Dobdi. Let me make you talk.
Did she open her mouth? She has never said a word, sir. Bring her in. Let me deal with her. Sir, there's a problem. What's the problem? She doesn't want to come? No, sir. She's coming towards you. Then what's the problem? Her dress. Give her something nice to wear. She tore her clothes off. What? Give her something else. She refuses to put on her clothes, sir. What? This is outrageous. You asked your soldiers to make me? See how they made me. Go. Go away. Don't you have shame? Shame? Why should I be ashamed? Is there a man here around? I don't see here anyone worthy to be called a man. Go. Go away. You are not a man. What have you been doing when women were violated in the streets, violated in public buses, in your darbar halls, and even in your houses? You men can strip me, but you cannot clothe me. What more can you do to a woman? Maho! That was truly an outstanding performance, dear friends. We were really excited to watch this play. Let's listen to a melodious song by Giridhar Krishna of class 2D. Give him a big round of applause. നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര
കയ്യിലേന്തി ചാമരം കുളതമുകുളം വിടർന്നു നിന്നു പ്രേയസീന്മേനിയിൽ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ പുഞ്ചിരിച്ചൊരു പൂച്ചണ്ട് തന്നു പുഷ്യരാഗമരീചികൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു നീലസാഗര വീജികൾ. That was a cute performance. Thank you, Giridhar. Hello everybody, I am Akshat of class 5. Whether you believe that the kitchen is the heart of the house or not, you can't deny. That is the hub of activity. From cooking up our favorite meals, nourishing our bodies and learning to bake with our mother and using it as a place to converse over a steaming cup of tea. The kitchen is undoubtedly the most used room in the home and a place that is full of memories. So here we have our vibrant chefs and bakers of classes 3 and 5 to entertain us with a visual treat. ഹായ് വെൽക്കം 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 ഹാർട്ടി വെൽക്കം ഹാർട്ടി വെൽക്കം. അയ്യേ ഇതെന്താ വീട്ടിനുള്ള തട്ടുകടയാ? നോ 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 ദിസ് ഈസ് കുക്കിംഗ് ലാബ്. ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണശാലയാണ്. ഐ മീൻ ഫുഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ FRC ഇന്ത്യ. ഇതാണ് അൽഫാനിയ കുച്ച് മഹായ്. ഹായ് നോട്ട് ഹായ് മഹായ്. ഇതൊരു വെസ്റ്റേൺ അറബിക് ചൈനീസ് കൊളാബറേറ്റഡ് ഫുഡാണ്. ഐ സീ. നോ 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 ഐസിനകത്ത് ഇടില്ല. പൊരിച്ചതുണ്ട്, കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട്, കൊടമ്പുളിയിട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട്. അയല പൊരിച്ചതുണ്ട്, കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട്, കൊടമ്പുളിയിട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട്. തുമ്പപ്പൂ നിറമുള്ള ചെറുമണി ചോറുണ്ട്, തുമ്പപ്പൂ നിറമുള്ള ചെറുമണി ചോറുണ്ട്. ഉപ്പി
ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയുണ്ട് ഉണ്ണാൻ വാ മച്ചുണ്ണനെ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയുണ്ട് ഉണ്ണാൻ വാ മച്ചുണ്ണനെ അയല പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട് കുടംപുളിയിട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് Pitache, oh Maria 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 Pitache, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. വെണ്ടയ്ക്ക സാമ്പാറില് കൈപ്പയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക വെണ്ടയ്ക്ക സാമ്പാറില് കൈപ്പയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക മണത്താൽ കൊതി പെരുകാൻ മെമുടിക്ക് പെരുങ്കായും മണത്താൽ കൊതി പെരുകാൻ മെമുടിക്ക് പെരുങ്കായും അവിയലിൽ പടവലങ്ങ മൂക്കാത്ത മുരിങ്ങാക്ക അവിയലിൽ പടവലങ്ങ മൂക്കാത്ത മുരിങ്ങാക്ക ഊണ് കാലമായി ഉണ്ണാൻ വാ മച്ചുണ്ണനെ ഊണ് കാലമായി ഉണ്ണാൻ വാ മച്ചുണ്ണനെ അയല പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട് കൊടംപുളിയിട്ട് വെച്ച നല്ല ചെമ്മീൻ കറിയുണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോണു ദേ ആയുധം വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാ അറിയോ ആയുധം വെച്ച് കളിക്കാൻ ഇയാൾ ആരോ വെച്ചവരും സവാള ഗിരി 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 സവാള ഗിരി 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 താനൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണ്ട ഈ വാർപ്പിന്റെ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോണു പിന്നെ വാർപ്പിന് പരീക്ഷ ചെയ്തല്ലേ ആ ചൂടുള്ള ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടിട്ടെ നോ നൗ ഫുൾ ഈറ്റ് നോ ഹംഗ്രി ഫോർ ഡിന്നർ എന്തോന്ന് നൗ ഫുൾ ഈറ്റ് നോ ഹംഗ്രി ഫോർ ഡിന്നർ ലുക്ക് അച്ചു ഐ മേക്ക് ചപ്പാത്തി യു മേക്ക് വെജിറ്റബിൾ കറി 50-50 nothing take some vendakas cut small pieces take onion cut small pieces put china chatti put it in the adupu put some coconut oil put some kadugumanis little karvepulas kadugavara take vegetables put it in little chili powder little malli powder little curry masala powder little uppu close it curry ready go
ചെമ്പാവ് പുന്നില്ലിൻ ചോറോ നിന്റെ മുത്താരം മിന്നുന്ന മുല്ലപ്പൂ ചിരിയോ മുളകരച്ചൊരുക്കിയ പരൽ മീനിൻ കറി കൂട്ടിട്ടെരിവ് കൊണ്ടിടം കണ്ണ് തുടിച്ചവനേ പഞ്ചാര പാലട പ്രഥമൻ തുഷനില തന്നിൽ വിളമ്പുമ്പോഴൊഴുകിടാതെ വലം കയ്യാലിടം കയ്യാൽ വടിച്ചിട്ടും തടുത്തിട്ടും പ്രണയം പോൽ പരക്കുന്ന മനപായസം മൂവാണ്ടൻ മാവിൻ്റെ കുളിര് വേനൽ കനലൂട്ടി വിളഞ്ഞൊരു കനകച്ചെപ്പ് പഴംപുളിശ്ശേരി ചാറിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ വഴുക്കണ മധുരമാം പഴം പോലെ വലയ്ക്കുന്നോളേ മോനിതങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചേ ക്ഷീണം മാറട്ടാ. കലങ്ങിയില്ല. നല്ലോണം കലക്കി ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ മോനെ. ഇപ്പൊ വേണ്ട, രണ്ടിലും നിറച്ചിട്ട് മതി. Y una vez más se viene el pasito de la Martita. Número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito. Con fuerza, muchachos. Siga moviendo a la Marta. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto. ¿Qué dice? La Marta. Se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y para vos vuelve la asesina, porque ella no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Ahora, se viene DJ Tadeo, DJ Raulito. That was indeed an incredible performance. Thank you, friends. Let's listen to a melodious song by Swadika SV of class 6A. Give her a loud round of applause. Check, 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 check.
performance, very emotional and moving. Thank you, Swatika. നമസ്കാരം, ഞാൻ അഞ്ജലി, 9ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി. പാരിസ്ഥിതിക കഥാകാരനായ അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടിൻ്റെ കഥയാണ് 2 മത്സ്യങ്ങൾ. മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള കടന്നുകയറ്റം മൂലം ജീവിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളാണ് ഈ 2 മത്സ്യങ്ങൾ. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ പ്രകൃതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ക്ഷതം എത്രത്തോളം ഭയാനകമാണെന്ന് മത്സ്യങ്ങളുടെ ഈ കഥയിലൂടെ മലയാള വിഭാഗം നമുക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഹിമമഴയായി വരും ഹൃദയം അണിവിരലാൽ തൊടൂ ഈ മിഴിയിണയിൽ സദാ പ്രണയം മഷിയെഴുതുന്നിതാ ശിലയായി നിന്നിടാം നിന്നെ നോക്കി യുഗമേറെ എന്റെ കൺചിമ്മിടാതെ എൻ ജീവനേ അകമേ വാനവില്ലിനേഴുവർണ്ണമായി ദിനമേ പൂവിടുന്നു നിൻ മുഖം അകലെ മാഞ്ഞിടാതെ ചേർന്നിതെന്നിൽ നീ എന്നോമലേ നീ ഹിമമഴയായി വരൂ ഹൃദയം അണിവിരലാൽ തൊടൂ. പോവാതെ പൊന്നെ, അത് മരണക്കെണിയാണ്. ക്ഷമിക്കണം അഴക, ഇപ്പോഴാണ് ആ ചൂണ്ടയുടെ മൂർച്ചത്തിളക്കം ഞാൻ കണ്ടത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ? നമ്മൾ മീനുകൾക്ക് 4 ചുറ്റിലും കണ്ണു വേണം. ഒരിക്കലും എടുത്തു ചാടരുത്. നിനക്കിപ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാലമല്ലേ? എപ്പോഴാണ് നാം യാത്ര പുറപ്പെടുക? മഴ പെയ്യാതെ നാം എങ്ങനെ പുറപ്പെടും? നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് പെയ്യാതിരിക്കില്ല. ദിവസം 10-15 ആയില്ലേ? ആകാശം ഇങ്ങനെ മുഖം വീർപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൂടിയ ആകാശത്തിന്. ആകാശത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് മഴ, അല്ലേ? മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാം എന്തു ചെയ്യും? എനിക്കറിയില്ല പൊന്നെ. 1-2 മഴയെങ്കിലും നന്നായി പെയ്താലേ കുന്നുകളിലൂടെ നീരൊഴുക്കുണ്ടാകൂ. അതിലൂടെ കയറി പോയാലേ നമുക്ക് ശൂലാപ്പുകാവിൽ എത്തിച്ചേരാനാകൂ. അപ്പോൾ മഴയുടെ കുറവ് മൂലം കുടങ്ങളും പേറി ദാഹജലം തേടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ യാത്രകൾ നാട്ടിലെങ്ങും സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി മാറി. മാതം പുലരുമ്പം ഉരുട്ട് സ്വപ്നഭൂമിക്കിടപ്പിക്കും നീരാട്ട് മാതം പുലരുമ്പം ഉരുട്ട് സ്വപ്നഭൂമിക്കിടപ്പിക്കും നീരാട്ട് പാതാളങ്ങൾക്കും കാവൽ നിൽക്കും പഞ്ചഭൂതഗണങ്ങൾക്കും ചോറൂട്ട് പാതാളങ്ങൾക്കും കാവൽ നിൽക്കും പഞ്ചഭൂതഗണങ്ങൾക്കും ചോറൂട്ട് ചെമ്പഴക്ക
മനുഷ്യരുടെ ജലം തേടിയുള്ള ഈ പ്രയാണം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും ഭയചകിതരാക്കി. ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു. ഈ കായലിലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിനക്ക് മുട്ടയിടാനാകുമോ? കാവിനകത്തെ ശുദ്ധജലത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ മുട്ടയിടുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്ത് മുട്ടയിടാനോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്താനോ നെടുംചൂരി മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പമല്ലേ കാവിലേക്ക് കുന്നുകൾ കയറാൻ? വിഡ്ഢിത്തം പറയാതെ. വേനൽമഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശൂലാപ്പിലെത്തി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും കർക്കിടകത്തിന്റെ മാരിപ്പെയ്ത്ത് തുടങ്ങും. ആ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ശത്രുക്കളുടെ പിടിയിൽപ്പെടാതെ അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി പുഴയിലും പിന്നെ കായലിലും എത്തിക്കാം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ആകാശദേവനോടും ശൂലാപ്പ് ദേവിയോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം മഴ പെയ്യാൻ. അഴക, ആകാശദേവനും ശൂലാപ്പ് ദേവിയും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മഴ പെയ്യും. മഴ പെയ്താൽ പുലർച്ചെ നാം യാത്ര പുറപ്പെടണം. വെളിച്ചമായാൽ ആയുധങ്ങളേന്തിയ മനുഷ്യൻ വഴി തടയും. മനുഷ്യനെയാണോ ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ടത്? പണ്ട് ശൂലാപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന നെടുംചൂരികൾ ഏറ്റവും അധികം പേടിച്ചത് മണ്ണൻ മുതലകളെയും നീർനായ്ക്കളെയുമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അവയുടെ വംശം തന്നെ ഇല്ലാതായില്ലേ? പക്ഷേ മനുഷ്യനെ പേടിച്ചേ പറ്റൂ. മുട്ടയിടാൻ പോകുകയാണോ, മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വരികയാണോ എന്നൊന്നും അവൻ അറിയണ്ട. അവൻ തക്കം പാർത്ത് നിൽക്കും. അതിനാൽ കുന്നുകൾ കയറുമ്പോൾ ഉൾക്കണ്ണും തുറന്നു വെക്കണം. നിനക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർമ്മയുണ്ടോ? നാം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 1 വർഷം തികയുകയാണ്. മഴ തീർന്നുവല്ലോ അഴക. കുന്നു കയറാൻ ഈ മഴ മതിയാകും. വാ, നമുക്ക് വേഗം പുറപ്പെടാം. ഇനി നാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മനുഷ്യർ ആയുധങ്ങളുമായി പതുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടാവും. അയ്യോ, അതാ കുറച്ച് മനുഷ്യർ ഓടി വരുന്നു. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കാം. എന്റെ ശൂലാപ്പ് ദേവി, ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ. കള്ള തിരുമാലികൾ രണ്ടും ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പൂവാലി, നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുകയാണ്. ഇല്ല അഴക, ശൂലാപ്പ് ദേവി നമ്മളെ കൈവിടില്ല. നീ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നിൽക്ക്. എന്നെ പിടിച്ചാലും സാരമില്ല. നീ പെണ്ണാണ്. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ജീവൻ പകരാൻ നീ വേണം. ഇല്ലഴക, നീ ഇല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുകയില്ല. അഴക, ഉള്ളിലോട്ട് വാ, ഇതാ ഒരു വഴി. 2 മത്സ്യങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്തിനിവിടെ വന്നു? ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു. പുറത്ത് മനുഷ്യരുടെ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കയറിയതാണ്. ഉടനെ പൊയ്ക്കോളാം. എങ്ങോട്ട്? ശൂലാപ്പ് കാവിലേക്ക്. മുട്ടയിടാനുള്ള കാലമായല്ലേ? നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിശ്രമിക്കൂ. ദുഷ്ടരായ മനുഷ്യസന്തതികൾ പുറത്തുണ്ട്. അങ്ങെന്തിനാണ് ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നത്? ശൂലാപ്പ് കാവിലെ ജലാശയത്തിലാണ് ഞാൻ പിറന്നതും ജീവിച്ചതും. ഒരു ദിവസം ധ്യാനത്തിനായി ബുദ്ധൻ കാവിലേക്ക് കയറി വന്നു. ശ്രീബുദ്ധനോ? അതെ, സാക്ഷാൽ ശ്രീബുദ്ധൻ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം കാവിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബുദ്ധൻ ചതുപ്പിൽ കിടന്ന എന്നെ കണ്ടില്ല. വഴിമാറിക്കൊടുക്കാനുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പിടഞ്ഞു. എനിക്ക് വേദനിച്ചെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം എന്നെ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്ത് തടവാൻ തുടങ്ങി. ആ കണ്ണുകളിൽ അലിവിൻ്റെ നനവ് പടർന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനായി. പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയോട് കാണിക്കുന്ന കൊള്ളരുതായ്മകൾ സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ ഞാനിങ്ങി വന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെയാണോ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത്? വികസനമോ? അതെന്ത്? ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. 2 മത്സ്യങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വാ, നമുക്ക് ശൂലാപ്പ് കാവിലേക്ക് പോകാം. തങ്ങളുടെ വംശം ഭൂമിയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന വേദനയോടുകൂടി തങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുമായി തങ്ങളുടെ തലമുറ ഈ ഭൂമിയിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് 100,000 ചോദ്യങ്ങൾ തങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തവളയും മത്സ്യങ്ങളും യാത്ര തുടരുന്നു.
തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇനി വരും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? മലിനമായ ജലാശയം, അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും, മലിനമായ ജലാശയം, അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും, ഇനി വരും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? തണലു കിട്ടാൻ തപസിലാണിന്നിവിടെ എല്ലാ മലകളും. ദാഹനീരിനു നാവു നീട്ടി വലഞ്ഞു പുഴകൾ സർവവും. കാറ്റുപോലും വീർപ്പടക്കി കാത്തു നിൽക്കും നാളുകൾ. കാറ്റുപോലും വീർപ്പടക്കി കാത്തു നിൽക്കും നാളുകൾ. ഇവിടെ എന്നെൻ പിറവി എന്നായി വിത്തുകൾ തൻ മന്ത്രണം. ഇവിടെ എന്നെൻ പിറവി എന്നായി വിത്തുകൾ തൻ മന്ത്രണം. ഇനി വരും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? വികസനം അത് മർത്യ മനസ്സിൻ അതിരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. വികസനം അത് മർത്യ മനസ്സിൻ അതിരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. വികസനം അത് നന്മ പൂക്കും ലോക സൃഷ്ടിക്കായിടാം. വികസനം അത് നന്മ പൂക്കും ലോക സൃഷ്ടിക്കായിടാം. ഇനി വരും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇനി വരും ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? കിളിമകളെ, എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? പ്രഭു, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുട്ടയിടാൻ വന്ന മീനുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിലെ രാസവിഷം കാരണം ചത്തു പൊന്തിയപ്പോൾ കുറേ മനുഷ്യർ വന്നുകൂടി. രാത്രിയിലാണ് തീയിട്ടത്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം തീയിൽ കത്തിയിരിഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കെ എൻ്റെ പ്രിയതമനും ജീവനോടെ. 2 മത്സ്യങ്ങളെ, ഇതാ മരണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുരക്ഷിതമായൊരിടം തേടി നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുക. മനുഷ്യർ എത്തിച്ചേരാത്ത ഒരു പറുദീസ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. അല്ലയോ കിളിമകളെ, നീ നല്ല പാട്ടുകാരിയല്ലേ? സ്വന്തം ദുഃഖത്തിന്മേൽ ഇങ്ങനെ അടയിരിക്കാതെ ഇക്കണ്ടതിൻ്റെയെല്ലാം പൊരുളുകളെ ഉലകത്തിന് മുഴുവൻ നീ പാടിക്കേൾപ്പിക്കൂ. അതാകട്ടെ നിന്റെ നിയോഗം. ഞാൻ ഇനി കരയില്ല പ്രഭു. പൂവാലി, കരയാനുള്ള നേരമല്ലിത്. നമുക്കുടനെ പുറപ്പെടണം. മണ്ണിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ജീവനെ കുളിരണിക്കാൻ നിറയെ വെള്ളമുള്ളൊരിടം. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം മൂലം അതിജീവനത്തിനായി പോരാടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ശുദ്ധജലം തേടി യാത്ര തുടരുമ്പോൾ വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന പ്രകൃതി ചൂഷണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പ്രകൃതി മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന തവളയുടെ ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊണ്ട് തത്ത പാടുവാൻ തുടങ്ങി. ശ്രമിക്കരുതേ. കൂട്ടരെ
സ്നേഹിക്കണം എന്നതോർക്കുക. കാടും പുഴകളും മലകളും നമ്മൾക്ക് കാലം കരുതിയ സമ്പത്തെന്നോർക്കുക. ഹരിതമാം ഭൂമിയെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത വേലകൾ ചെയ്തു നമുക്കു നീങ്ങാം. മലകൾ നിവർന്നങ്ങു തന്നെ നിൽക്കട്ടെ, ജലാശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി തുടിക്കട്ടെ. കാടും മേടും ഹരിതമായി നിൽക്കട്ടെ, മനസ്സിന്റെ നന്മകൾ പൂത്തുലഞ്ഞിടട്ടെ. നല്ല നാളേക്കായി കൈകോർത്തു നിൽക്കാം, അമ്മയാം ഭൂമിയെ കാത്തു രക്ഷിക്കാം. നല്ല നാളേക്കായി കൈകോർത്തു നിൽക്കാം, അമ്മയാം ഭൂമിയെ കാത്തു രക്ഷിക്കാം. നല്ല നാളേക്കായി കൈകോർത്തു നിൽക്കാം, അമ്മയാം ഭൂമിയെ കാത്തു രക്ഷിക്കാം. അമ്മയാം ഭൂമിയെ കാത്തു രക്ഷിക്കാം, അമ്മയാം ഭൂമിയെ കാത്തു രക്ഷിക്കാം. It was a lively and energetic performance. Thank you, friends. Good evening. Myself Diya Esibu from class 9th. Music and film helps to shape emotional responses, creates a rhythm to scenes and segments, and comment on the action. It is often crucial to the experience of a scene and in some cases becomes as iconic as the movies themselves. That's why we still have film songs lingering on our lips, and we tend to tap our feet spontaneously with the rhythm of film songs. Our energetic and vibrant young dancers are here to rock the floor with a medley dhamaka. Sit back and enjoy. கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது, இங்கு
இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. ഇതുവഴി കാളിന്റെ തടത്തിൽ അരിയൊരു പ്രേമഹർഷമായി കുളിവിളി തലനേയും നദി തന്റെ ഹൃദയം പുളകം ഞൊറിയുകയായി സുരഭിലമാകും സുന്ദര സന്ധ്യ പനിനീർ മഴയിൽ കുളിരുമ്പോൾ അഴകാരികിൽ വരുമോ ശ്യാമമേഘമേറി സഗമപ സ്നേഹദത്തുമായി വാ നിപമപ കാളിന്റെ തടത്തിൽ സുഗമപ പ്രേമഹർഷമായി.
തരതുര ചിതറിയ പറവകളാം കിതച്ചെത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ കിതച്ചെത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം ഓലോലം കുടിച്ചു പാടാം ഓലക്കം മതിച്ചൊന്നാടാം മാണിക്കച്ചിറകിലേറാം മാമ്പൂവും തിരഞ്ഞു പാറാം മനസ്സിനൊരു ഉത്സവമല്ലേ മതിമറന്നേറുകയല്ലേ അക്കരദിക്കണ ചക്കരമാവിലൊരുത്തരി മുത്തരി മുന്തിരി മണിയുടെ കിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചെറുചെറുകലകൾ കൂട് തുറന്ന് പറന്നിടും മഞ്ഞയുടെ ചിറകളിൽ മഴഹവും ഇളകിയ ബഹളവും ഒരു ചെറുകലഹവും അതിലൊരു മധുരവും അതുവഴി ഇതുവഴി പലവഴി പരതിയും ഒടുവിൽ തടന്നുല ചിതറിയ പറവകളാം സൻ സനനനന സൻ സനനനൻ ജാരി 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 പവൻ സൻ സനനനന സൻ സനനനൻ ജാരി 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 जरी पवन मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ മണമിത്തിരി കരളിൽ തായോ മോഹത്തിൻ മകരന്തം ഞാൻ പകരം നൽകാം വണ്ടേ വണ്ടേ വാർമുകിൽ വണ്ടേ പലവട്ടം പാടിയതല്ലേ മണമെല്ലാം മധുരക്കനവായി മാറിപ്പോയി മണിവില്ലിൻ നിറമുണ്ടോ മഞ്ഞോളം കുളിരുണ്ടോ ഒരു വട്ടം കൂടി ചൊല്ലാമോ മണിവിൽ കൊടി മഞ്ഞായി മഞ്ഞിലകൾ മണ്ണിൽ പോ മൺവാസന ഇന്നിൻ നെഞ്ചിൽ പോ പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ മണമിത്തിരി കരളിൽ തായോ മോഹത്തിൻ മകരന്തം ഞാൻ പകരം നൽകാം വണ്ടേ വണ്ടേ വാർമുകിൽ വണ്ടേ പലവട്ടം പാടിയതല്ലേ മണമെല്ലാം മധുരക്കനവായി മാറിപ്പോയി മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ കഴുകി വരും പനിനീർ കാറ്റേ ആരോടും പറയരുതി പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ കഴുകി വരും പനിനീർ കാറ്റേ ആരോടും പറയരുതേ പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം കോഴികൾ അറിയുന്നുണ്ടേ
உன்னை பார்த்த உடனே பஞ்சரான அது கண்ணா இல்ல கரண்டா கன்ஃபியூசன் அவ அழக பத்தி பாட இல்ல எஜுகேஷன் என் மனசு இனி உனக்கு ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் நீ இருக்கு இடம் எனக்கு ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் குட் கல்குலேஷன் ஒரு சென்சேஷன் நீ வேணும் பண்ண போற டெலிடேஷன் Nisa nisa gasa, 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 nisa nisa gasa. ദേവദൂത പാടി സ്നേഹദൂത പാടി ഈ ഒലിവിൻ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ
కోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలే అమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చుట్టూ నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 కూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు 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 పిచ్చి కత్తిలాగా వెర్రి నాటు लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 Let's not joke.
That was an electrifying performance. You rocked the floor, dear ones. Thank you. मैं नवी से दिया ऐसी बुक क्रांति की महानायिका, साहस और शौर्य की प्रेरणादायक झांसी की रानी का जीवन हर मामले में अनुकरणीय है। आज भी इस वीरांगना को कोटि कोटि नमन है, जिसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी प्रजा और देश के लिए अपने सब कुछ होम कर दिया। आइए देखिए इस वीरांगना के जीवन की कुछ झलकें। मणिकर्णिका। For the kind attention of the students, all the students are requested to occupy their seats. We have seen many students moving around, so kindly occupy your seats in the pandal. We have also got a mobile phone. If anybody has misplaced or lost the mobile phone, kindly contact the announcement desk. A mobile phone has been found. If anybody has lost it, kindly contact the announcement desk. Thank you. भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। को
हर्षित है कण कण धरती का, झांसी नहीं लगे लक्ष्मी जैसे चरण पड़े झांसी के भाग के जगह। लक्ष्मी, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मी बाई की, रानी लक्ष्मी बाई की। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। विजयी भव। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जाए प्रेम की गली में जो भी जाए।
शान अजब रे, जिसको भी लगे उसकी तो है तान गजब रे। आने दी ततैया, ए डंगीला 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 ततैया, विशाला रे डंगीला 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 ततैया, विशाला रे डंगीला 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 ततैया, विशाला रे डंगीला 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 ततैया, ए डंग लगा के उड़ गया ततैया, ऐसे डसारे मन में बसारे झूम में ततैया, ए डंग लगा के उड़ गया ततैया, ऐसे डसारे मन में बसारे झूम में ततैया। क्या होगा इस चोट का अरे ढूंढो, कोई टोटका, अरे फूंको, कोई मंत्र वंत्र जादू टोना रे, जहरीली सी टसक है, चसकीली सी चसक है, मन भूला सब नींदे बीते सोना मोना रे। डंगीला 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 ततैया, विशाला रे डंगीला 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 ततैया, विशाला रे डंकीला 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 ततैया, विशाला रे डंकीला 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 ततैया। हिलने लगाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे, फिर देखिए राजा साहब, कितना सुंदर पुत्र हुआ है। नैन बिछे हर आहट कान धरूं, घोषित किया जाए वासुदेव राव के बेटे आनंद राव को हम गोद लेते हैं। किलकारी सी गाए, महाराज पर भी किसी औषधि का कोई असर नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है, पर अब आप एक विधवा है। लक्ष्मी विधवा हुई है, मेरी झांसी अब भी सुहागन है। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। As per the powers vested in him by the British East India Company, hereby announces that the रहने दो, कानून की आड़ में लूटने आए हो गॉर्डन। पिछली बार भी आपने आंखें दिखाई थी तो मैंने कसम खाई थी आपको इस महल से बाहर फेंककर ही छोड़ूंगा। गॉर्डन साहब, ये भारत है, यहाँ जो सब छोड़कर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। आपका ये घमंड टूटेगा इस अंधेरी रात में। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है भाल
लाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है चपल नयन की धार तो देखो मुझ पर भारी बार तो देखो तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई झांसी की रानी आई भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है लाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है मरने के लिए तैयार हो जाओ देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी वो An excellent performance. The musical drama created a fervor of patriotism in all of us. Well done, dear ones. Now let's listen to a melodious song by Govind of class 12D. Let's all encourage him by giving him a big round of applause.
ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരമാശകളാൽ ഒരു പൊൻവലനേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരമാശകളാൽ ഒരു പൊൻവലനേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ അതരമൃത ജലശേഖരം നയനം മദന ശിശിരാമൃതം തിരിമണിയിൽ ചെറുകിളികൾ മേഘനീരമൊഴുകി വരൂ പൂഞ്ചുരുൾസായൽ എന്തൊരുന്മാദം എന്തൊരാവേശം ഒന്ന് പുൽകാൻ ഒന്നാവുവാൻ അഴകേ ഒന്നാകുവാൻ ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരമാശകളാൽ ഒരു പൊൻവലനേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ കളഭ നദികളൊഴുകുന്നതോ കനകനിധികളുതിരുന്നതോ പനിമലയോ പുലരൊളിയോ കാലഭേദമെഴുതിയൊരു കാവ്യസംഗീതം കന്നിത്താരുണ്യം സ്വർണ്ണത്തേൻ കിണ്ണം അതിൽ വീഴും തേൻ കണ്ടു ഞാൻ നനയും തേൻ കണ്ടു ഞാൻ ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരമാശകളാൽ ഒരു പൊൻവലനേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു അതിലായിരമാശകളാൽ ഒരു പൊൻവലനേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ കണ്ടു ഞാൻ That was a rocking performance. Thank you, Govind. Check, check, check.
Hello, hello. A legend is a larger than life story that gets passed down from one generation to the next. A legend lives on in the stories that people tell each other. Every nation is rich in the legends which exhibit their true identity, uniqueness, and individuality. The legend is the hallmark of a nation. We will now watch a Russian legend, the Sadko legend, the Sea King's daughter. Good evening, one and all. We are here to tell you a story drawn from the ballads of Russia, which was known to every school child. They form an important part of Russia's national heritage. Of all the Russian ballads, the Sadko legend is the most popular of all. It attained international fame by Rimsky-Korsakov's opera, Sadko, which we present before you now. Sit back and enjoy the Sadko legend, the Sea King's daughter. Long ago, in the river house city called Novgorod the Great, there lived a young musician named Sadko, who lived by playing gusli in the houses of rich merchants. Gusli is an ancient stringed instrument like that of a harp, and it served as a powerful basement for Russian folk music. In terms of sound, Gusli has a strong, resonant, sweet, and even silvery sound. Back to our hero again. Sadko was a gifted musician. In spite of this, he remained poor, but was proud of his city. He regarded it as the richest and the most beautiful in all Russia. Let's take you all to the marketplace in Novgorod the Great. Nice and crispy bread, tasty bread. Bread. Come, please, come. Crunchy apples, ripe bananas. Come, please, come. Sweet oranges and juicy grapes. Come, please, come. I sell the finest fabrics in Russia. Come and see. This looks good. How much is it? Mama, crunchy apples, I need one. Quiet, child. Let me finish with this. Mama, make me a skirt with this. Okay, dear. May I look at that too? Of course. Have a look at this piece of jewelry. It suits you, madam. It smells awesome. How much is it? 50 rupees. 50 rubles? That's pretty too much. I don't need this. Wait, sir. I can show you another one. Let me pack this for you. I think this is fine. How much is this? 25 rupees. Okay.
Alas, in spite of all this, Sadko was lonely. He felt that no maiden would marry him since they were all rich and he was poor. One lonely evening, he was sitting by River Volkhov playing his gusli. My lonely river Volko, rich man, poor man, it's all the same to you. If only you were a woman, I would marry you and live with you here in this city I love. Behold, I am the king of the sea. To this river, I have come to visit one of my daughters, the Princess Volkova. Your sweet music reached us at the river bottom, and it pleased us greatly. So thank you, Your Majesty. Soon, I will return to my palace. I invite you to play there at the feast. Gladly, Your Majesty. But where is your palace? How do I get there? Under the sea, of course. I am sure you'll find your way. But meanwhile, here's your reward. Oh, Majesty, you are too generous. Thank you very much. Say nothing more. Music is far more worth than gold or silver. The next day, Sadko finds a ship down the sails over the sea and across Lake Ladoga and the Gulf of Finland in top of the Baltic Sea. As the ship sped above the deep water, Sadko had apprehensions about finding the palace of the Sea King. All the wide sea with whirly winds and gusty winds. How can I ever find the palace of the most generous sea king? I fear something terrible has happened to the sea. The ship has come to a halt. It must be the king of the sea, whose wrath would surely destroy us. Perhaps he wants sacrifice. Maybe someone among us. Do not be afraid, my friends. I know the one he seeks. It's none other than me. I will jump into the sea to save you. Don't do that. We can wait for some more time. Please don't jump. Let us wait no more. I am going. Before anyone could lay hold of him, Sadko had sunk deep into the sea. All of a sudden, he reached the huge palace doors of the Sea King. The door swings open.
mesmerizing one. He and his music both are equally charming. Young man plays a merry tune. Oh, that's a lovely tune. Play it faster, play it faster. Musician, end your tune fast as the king dances. The sea is turning and tossing the ship like toys. Giant waves are breaking on the shore. Be quick. Pardon me, Your Majesty. My gusli is broken. Oh, what a shame! I could have danced for days. A fine fellow you are. I think I should marry you to one of my daughters and keep you here forever. Your Majesty, beneath the sea your word is low, but this is not my home. I love my city Novgorod. My heart yearns to be there till the end of my life. Say no more. Prepare to choose your bride. Daughters, come forth. Marry me and I can cook you the finest dishes and you can eat to your heart's content. Marry me and you can always behold the prettiest person in the world. Marry me and you can live near the shores of Novgorod forever. What's wrong, Sadko? Too hard to choose? Then I'll wed you to one who fancies you the most. Behold the Princess Volkova. Dearest Sadko, at last we can be together. For years I have listened to the music you have played on the show. Now the time has come. You be mine forever. Let the wedding bells ring. Prepare for the wedding. Sadko, you are a good man. It would be an injustice if I hide the truth from you again. If you once kiss or embrace your bride, you can never return to your city again. Thank you, Your Majesty. I do not belong to this place. Novgorod is my home. My heart yearns to be there. Then, my dear man, do not stay. Get back to your beloved city. Take this as a parting gift for all the troubles that we have caused. Thank you, Your Majesty. I'll always remember your kindness. If you once kiss or embrace your bride, you can never return to your city again. Sweet maiden, you are as lovely as your river. I am fortunate to have you as my bride. Why don't you embrace me? It's the custom of our city. We never kiss or embrace our brides till 3 days and 3 nights have gone by after the wedding. Then I'm afraid you'll never
to see me again. The next morning, when Sadko woke, beside him, instead of Princess Volkova, it was River Volkhov, and behind him rose the wall of Novgorod. My home! At last, I'm home! The years were good to Sadko. With the money that the Sea Queen had given, he bought a ship and enough goods to fill it. He became a merchant and, in time, the richest man in Novgorod. What's more, he married a fine young woman and raised a family. Many a feast he would hold so he could play gusli and watch everyone dance. He would walk out of the city alone, sit on the bank and send his tinkling music over the water. And sometimes too, a lovely head would rise from the river to listen. Or perhaps it was only moonlight on the Volko. It was a great performance, dear friends. You took us to the land of Russia. Thank you.
Life is beautiful. Enjoy every moment of it. Live in the present. Launch yourself on every wave. Find eternity in each moment. To cherish each moment, live life to the fullest with your loved ones and friends. So, my friends are here to make this evening more colorful, more magical, more meaningful, more energetic, and whatnot. Hold your breath, fasten your seatbelts to witness the power-packed performance by your friends of Class 11, Aravam. दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। बिच्छू में रह लेना, बड़ी
முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொழுந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா சுருக்கா முக்கா முழம் போட்டே மாறி கொழுந்து கபத்தில மாட்டி புடிச்சு பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா பிஸ்தாஸ் மாக்கிரா சோமாரி ஜமாக்கிராயா கமாலே டமா 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 டமாலே டமா டனக்கல கனடே டஸ்கல கனடே டண்டனக டனகனக டே 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 என்ன சுத்தி நான் ஐயனாரு வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி ஆடுங்கடா என்ன சுத்தி நான் ஐயனாரு வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி கடா வெட்டி பொங்க வச்சா காளியடா பொங்கலடா துள்ளிக்கிட்டு பொங்க வச்சா ஜல்லிக்கட்டு பொங்கலடா அடியும் உதையும் கலந்து வச்சு விடிய விடிய விருந்து வச்சா போக்கிரி பொங்கல் போக்கிரி பொங்கல் இடுப்பு எலும்ப ஒடிச்சு வச்சு அடுக்கலாம வெளிய வச்சா போக்கிரி பொங்கல் போக்கிரி பொங்கல்
சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க தட்டாட்டம் தாங்க தருணாங்க சாங்க உள்ளார வந்தானா பொல்லாத வேங்க திமிராம வாங்க பல்பாயிடுவீங்க முறப்போட நிப்பானா முட்டாம போங்க எத்தான் நந்து வரான் கேட்டையெல்லாம் கண்டு வரான் வெடிய ஒன்று போட்டுலாத ஸ்ரீவ சுருட்டி வரான் காலரத்தான் பெரட்டி வரான் புதிய சில்பி விட்டா யாரும் உள்ளார மரணம் மாசு மரணம் தப்பு தரணும் அதுக்கு அவதான் பொறுத்து வரணும் மாசு மரணம் தப்பு தரணும் ஸ்டெப் முறையா It was a power-packed performance. You rocked the floor, my dear friends. It was a lively and energetic performance. Thank you. Let's now listen to a melodious song by Anyunya Sai Prabodh of class 6A.
was a cute and charming performance. Thank you, Anunya. Good evening to all. Myself, Nitya Jose of English Department. We all have heard a lot about next generation learning, a type of learning and education reform that breaks away from the traditional models of education. And to impart this next generation education, we require new generation teachers also. Teachers at SDV keep themselves updated, upgraded, and empowered. And we are aware of the fact that we can no longer confine ourselves to mere teaching process alone. We have to redefine our role as teaching has become a multifaceted profession. So, our wonderful, multi-talented, energetic, vibrant, and hyperactive teachers are here to entertain you with a dance performance, Thalalayam. Do enjoy. वराहरूपं देववरीशं वरस्मितवदनं वज्रदन्तदर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ सुननन सुन 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 सुननन सुन 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 सुननन सुन सुननन सुन सुन सुननन सुन सुननन सुन सुननन सुन सुननन പൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെ എവിടെ പോയടി കണ്ണൻ മധുരിതു കാലവല്ലേ മധുരയ്ക്ക് പോയതല്ലേ മണിമയിൽ തീരിരത്തും മറന്നിട്ട് പോയതല്ലേ നറുവെണ്ണിലാവ് പോലെ നീ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കയല്ലേ മൈക്കുറുമ്പിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയം പെണ്ണേ കാത്തു നിൽക്കാതെ എവിടെ പോയടി കണ്ണൻ
મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात मन भूलो बधी बात प्रेमनी आ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे जनक जन बाजे पायलिया नाचो रे नाचो नाचो गाओ रे विधवा ഗുജറാത്തി കാതള കെട്ടിയ മലയാളി പെണ്ണാണു നീ പഞ്ചാബി ലഞ്ചി കൊഞ്ചും മണവാട്ടി പെണ്ണാണു നീ മയിലാട്ടത്തിൽ കരകാട്ടത്തിൽ ഈ കൊലസിന് തഞ്ചം പോരടി പഞ്ചാര പൂങ്കുയിലേ ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വെണ്ണിലാവു പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വെണ്ണിലാവു പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു താരകങ്ങൾ കണ്ണുവച്ച പാരിജാതമല്ലേ താഴെ എന്റെ കൂടെ നഞ്ഞ പഞ്ചവർണ്ണമല്ലേ തങ്കമെന്റെ കൺകവർണ്ണ പുണ്യം നീ എനിക്ക് മുത്താരം മുത്തല്ലേ ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ നിനക്ക് വെണ്ണിലാവ് പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പാടാം വനമാ
വനമാലി നിലാവിൻ പാൽമഴ പൊഴിയാറാ പാടാം വനമാലി നിലാവിൻ പാൽമഴ പൊഴിയാറാ കുറുമൊഴിപ്പുഴയോരം കിനാവിൻ കുടമുല്ല വിടരാറായി അണിമുറ്റത്തൊരു കോണി രാവിൻ മണിവിളക്കെരിയാറായി ഗോപപ്പെൺകൊടിമാരുടെ ഓമൽ പീലിക്കനവ് കവർന്നിടാം മായക്കാഴ്ചകളോടെ മനസ്സിലെ മിന്നും പൊന്നുമണഞ്ഞിടാം നന്ദൻ ചോര നവനിത ചോര മുരളിയിലൊരു ചെറു നറുമൊഴി അരുളുക പാടാം വനമാലി നിലാവിൻ പാൽമഴ പൊഴിയാറായി പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമോടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട് ആ തോട്ടോരത്തുള്ളൊരു കൈതോലക്കൂട്ടത്തിനോരത്തു നിൽക്കണൊരാൾ മരത്തിൻ ചോട്ടിലിരിക്കണ ദേവിക്കു ചാർത്തുവാൻ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ പെണ്ണെ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമോടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട് Thank you, my dear teachers. You once again proved that we are equipped to play a wide range of roles. Thank you once again, my dear colleagues, for that wonderful rocking performance.
everyone. This evening, as you people are already shining like a star, the performance that we are going to add would make your faces blush even more like a moon. If you must blink, do it now, because the performance coming next shall definitely leave you fascinated. So, please welcome our dazzling dancers of SDV to put the stage on fire by a mind-blowing dance performance, Nrityanjali. భవ్యమైన ఆత్మభావం రమ్యమైన జీవరాగం నవ్యమైన నిత్యతాళం నిఖిల జగతి మూలం కన్నక జుంతది కడతక తక దిత్త కన్నక జుంతది తద్దిత్తాం తరగటక దిత్తాం తద్ధిం తత్తగణం తత్తగజం తతజ్జం తత్తదిత తద్ధనత తరగటం 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 യജ്ഞവേദിയിൽ അരണി കടഞ്ഞുണരുന്നൊരഗ്നി തരിയായുണർന്നു തീ പൊരിയായി വളർന്നൊടുവിൽ ഒരു തൊഴുകരം പോലെ ഉയരുന്നൊരഗ്നി അഗ്നിമീളെ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്യുജം ഹോതാരം രത്നധാതമം
വിരിച്ചൊരഗ്നി ഉമയിൽ പ്രേമം വിരിച്ചൊരഗ്നി. കാമനയെരിച്ചൊരഗ്നി ഉമയിൽ പ്രേമം വിരിച്ചൊരഗ്നി. മൈഥിലിയെ മാറ്റി മായാസീതയെ മറുകുല തിലകന് നൽകിയൊരഗ്നി. നെഞ്ചിലെ ചൂടിനാൽ പണ്ടൊരു കുലവധു ഒരു പുറമെരിച്ചൊരഗ്നി. യജ്ഞവീതം കരം നീട്ടി വാങ്ങുന്ന ദേവമുഖമാകുമഗ്നി. കാമനയെരിച്ചൊരഗ്നി ഉമയിൽ പ്രേമം വിരിച്ചൊരഗ്നി. ത്തിനൊപ്പം മണ്ഡപത്തിൽ എഴുതിരിനാളമായി നീ തെളിയുന്നു. സീതാ കല്യാണ വൈഭോഗമേ രാമ കല്യാണ വൈഭോഗമേ. സീതാ കല്യാണ വൈഭോഗമേ രാമ കല്യാണ വൈഭോഗമേ. മംഗളവാദ്യത്തിനൊപ്പം മണ്ഡപത്തിൽ എഴുതിരിനാളമായി നീ തെളിയുന്നു. ഉദരത്തിൽ കാണുന്ന ജഠരാഗ്നിയാവുന്നു. ചരാതിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹാഗ്നിയാകുന്നു. കവി ഹൃദയങ്ങളിൽ അക്ഷരമാകുന്നു. ഊർജമായി സൂര്യനിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അജ്ഞാനതിമിരം നിറയും ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനാഗ്നിയായി ഗുരു തിരി തെളിയിക്കുന്നു. ജാതകർമ്മത്തിനും ഉപനയനത്തിനും വേലിക്കും സാക്ഷിയാകുന്നു. ഒടുവിൽ പട്ടടയിൽ ഒരു കനൽ വിരിപ്പായി നീ ദേഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ദേഹി മുക്തനാക്കുന്നു. शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा. शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय
లింగమై ఆవహించరా ఢమఢమఢమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధి లిఖితమునిక పరపర జరిపి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయముని నిహితము సతతము అందించరా గ్రహణం నిధనం పాపరా కాళహస్తి లింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం మీరా జలలో కొలువై హరహరాత్మలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవలోకేశ్వర రక్షించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ హర హర జయ జయ దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా That was truly a mesmerizing performance. We were all spellbound. Thank you. I invite the school choir for the national anthem. Kindly rise for the national anthem. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Once again, a big thank you from the bottom of our hearts to each and every one of you for being a part of our 50th annual day celebrations. Thank you once again and good night.